Формируем свои характеры. Нет, то, что у Фрейда там все на этом, там шиза, короче, нет. Ладно, я в любом случае диско Elysium обещал, так что надо его запускать. Я не спорю, у меня там вроде категория тем более стоит. Battlebox Theater? Нет. Я не знаю, что это. Никакой музыки. Morning. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Что у нас с ним разговаривали? Недружелюбно, что ты имеешь в виду? Те люди, которые нам вчера говорили, Гаррет? I completely forgot. Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. One loose thread less to worry about. And one big problem to replace it. О нет, тут сломался шрифт. Придется переключить. Так. Недружелюбно, что ты I имеешь в mean виду? ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here, men who drink beer for breakfast, there's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Харди? Что нам A lot говорит? of things point to the dock workers union. The circumstances in Martinez, my preliminary information. Actually, that's not a lot of things. We should have dug up more yesterday. Still, we need to talk to them, and it won't be easy. Так много можно запросить That would подкрепление? just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union. In fact, even the death of 2 detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? One more thing before we do. We don't have to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. But aren't you curious to know what they have to say about the murder? Вообще нет. They're in no hurry to leave. They think they own the place. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Can I help you? Just a moment. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. The lady is distressed. Perhaps something more upbeat might cheer her up. День добрый, все порядок. Простите, я случайно послушал разговор, скажем, могу вам компенсировать этот мелок. Кажется, вы заняты, пойду попозже. Здоровочка, Лена, как делишки? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. A faint smile tells you she appreciates the effort, but at the moment her mind is on more serious matters. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. А что с телефоном The танцев? manager was vague about it. А что он To телефон? let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. I was also hoping she'd heard from Morel.
Идеально все. Ну, тут хорошо поработали. You hear that? Someone's missing. There could be foul play afoot. Обожаю пропавший без That's right. Now skip the foreplay. Time to dive into the dark alleys. Start shaking down the usual suspects. You know, legwork. Doing some good will alleviate the hangover. At least you're of use to someone. А, допустим, ваш муж раньше пропадал, звучит как посторонний, так он пропадал That's раньше? just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. But you have more important things to worry about. Ваш муж ученый? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Кто такой криптозоолог? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Окей. Что не понравилось в этой игре? Пока ничего. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Может, удастся убедить ее рассказать про крутых криптидов? Sometimes the most charming thing you can do is be reasonable in your requests. Вы не могли бы рассказать мне про одного не более интересного I криптида? suppose you could use a break and I could use a distraction. One cryptid, like you said. One. This can't turn into some kind of cryptid extravaganza. We have things to do. Супер, мне нравится. Ладно, кем один маленький криптид. Криптидик, клянусь. Выставка продажи криптидов. Супер, мне And нравится. I don't. Just one. Or he'll be disappointed in you. Ooh, tough choice there. Какой криптид самый большой, какой маленький, какой самый опасный? Бывает невидимый криптид, это было познавательно. Какой самый опасный? The gnome of Jeroma. Гном. Звучит устрашающе. Oh, yes. None of its victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. Яд гнома. Что это криптид был похож? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a gangly little thing. Quite scary to look at. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. Yeah, If the body of the creature was found, why aren't there detailed illustrations of it in science textbooks, confirming the existence of this very little species? Alas, the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. Alas, always alas, and then it was gone. Isn't that overly convenient? Как у нас уже пропало, больше его не видели. Нормально складывается, нормальное объяснение. Хватит придираться. Как оно у нас сложилось, пропало, больше его не видели. I understand your skepticism, but
That's what happens with things that are rare and stand out. Their disappearance is most memorable, and they are least likely to be found again. Окей, обещал один, но можно второй. А, нам абсолютно другой. Of course, dear. Так, что за Just экспедиция? some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. The waterlock. Ой. That was broken. Could this be it? Что за Гэри, вы Oh, доверяете? sweetie, it's nothing like that. Gary's as loyal as they come. I trust him with my husband's life any day. Упс. Шлюз, по которому можно перейти на другой берег, сломано. Они, наверное, просто застряли с той Oh стороны. my. What happened to the waterlock? Наверное, просто техническая Well, поломка. whatever the cause, I'm thankful. To both of you. You've spared me another sleepless night. You're welcome, ma'am. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired. And it's cold out there. Выживу, скажу, что вы здесь. Когда, вернее, если окажусь на том берегу. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Морел, расскажи больше о редком насекомом, которое ищет ваш муж. Я бы очень хотел побольше узнать о коллективном. У меня пока все. Помидоры порезаны до прозрачности тонко. О, привет. Let me handle this. You seem a little different today. Less hospitable. You are far from home, lieutenants. This isn't a district known for its love of self-proclaimed militiamen. Ты не садовница? That's right. I'm not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. Хай, давай серьезно. Not a muscle moves in her face, but her eyes trace yours, stern and perceptive. You are looking for Titus Hardy, who you think has information on a murder the RCM is investigating. You want to interview him. Ну, стоящего посередине зала мужчина. That's Titus. Talk to him, but know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming, nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize our authority. We will make an arrest if we have to. She says nothing. Her glare speaks for her. А что, если я хочу допросить не Тита, а тебя? What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. Йоу, мне угрожают. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. You will not lose out on anything good by not saying it. Не сказав этого, ничего важного не потеряешь. А то, что вы со мной сделаете? What are we going to do to you? You were specifically asked not to say that, and then you said it anyway, you junior delinquent. But you still did. The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Goddamn right it is. If anything,
it is the RCM who do things to people. But we digress. Ладно, поговорю с этим. Тит, видимо, здесь. Окей. Из которой кто-то сплевывал, воняет табаком. Фу, бля. Снаружи видны кусты боярышника. Фотографии людей в спецодежде с оружием, плакатами плюсают. Окей, только мне с одним человеком нужно говорить. Там окно есть. Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. The men are talking, but you swear you hear those black limbs tap on the window as the wind blows outside. Восприятие зрения еще не время. Окей, There's прищуриться. a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. You're not so sure about that. Somehow you just know there's something out there behind the glass. Там что-то есть. Yeah, your mother. Окей. Посмотреть в окно. Империя говорил. Видел загадочную дверь. Загадочную дверь. Но еще не время. Окей. Nothing. Just black tangles like the hair of an old woman. Motionless. The wind in the yard doesn't reach the hawthorn, nor does the light come in from this window. В следующий раз. Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Тричали, спасибо огромное. Спасибо большое. Похож на человека, который мог бы разбираться в наркотиках. Ah, man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Just be straight with him. С ним честно. Окей. Ты на эти другие пристрастия деньги берешь от наркоторговли, мне надо торчать, я буду с тобой откровенен, я пытаюсь выяснить, что возит наркотики, кто возит наркотики через терминал Б. Да, окей, We терминал have a Б. credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Ой, тогда что ты здесь до сих пор тащишь? Кто тогда может занимать торговлю, как думаешь? Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. It's not a lie. It's something else. Impossible to say what at this point, but there's something in him. Some trepidation. Окей. Looking for something? Нашел эту кружку в мусоре твоя? Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Она твоя? God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. He doesn't live in Martinez. Есть сигаретка, ты водишь... Тоже про сигареты спрашивают. То есть из-за того, что он про сигареты говорил? Непонятно. Ты водишь грузовик, верно? Что думаешь про наркотики? God, they're shit, man.
I don't let anything pollute my body. Чё? You know where that shit comes from? Sarah Miriza, Safre, Ilmara. They take the money from our local junkies here and then use it to outcompete us in the manufacturing sector. А, задание, окей. They know they can't beat us in a fair fight, so they have to get us to weaken ourselves somehow. It's racial sabotage, racial economic sabotage. There's your in. Take his side in this particular fight. Погоди, но ведь алкоголь тоже делает ульдемиранти, мне так сказали. Слушай, тут я соглашусь, наш долг убрать от яйца вашего, верно? He eyes you warily, unsure how to respond. This goes on for about 2 seconds. Then, damn, it didn't work. You should have signaled you're a nationalist before. А, нифига. I don't know shit. And if I did, I wouldn't tell you. Тогда что до сих пор торчишь? Остальные коммунисты почти все разъехались. What do you think? I can't leave the lorry unguarded. Stuff's been getting looted lately. It's those little kips sneaking around at night. If they touch my stuff, the bosses will be on my ass like ass cancer. There was a bunch of spilled boxes in the back of a big lorry nearby. Я сюда видел грузовик, когда распахнута дверь прицела. Ты знаешь, что там случилось? Yeah, I knew that guy. He was an honest driver who loved his country. We were having a good debate about genetics at the Wheeling in Rags when some kip boys smashed his lock and took damn near everything. Lost his fucking job over it. Since he left, I haven't had anyone to talk to. Что ж, не повезло ему. It's a fucking travesty, is what it is. Если не ты, кто возит наркотики через терминал Б? Isn't it obvious? Fucking Sealang, that beady-eyed South Samaran. His little side business is a scam. I wouldn't be surprised if he was peddling drugs as well. А это про уличного торговца, как бы отсюда, он еще и грузовик возит? Of course he's a lorry driver. What? He tell you he's just some simple businessman or some shit? He's selling his employer's stuff after he broke the seals on his Humanux lorry. His tribe are natural liars. It's in their blood. He's your man, all right. 100%. I wouldn't be so sure about it. Not until we've heard what Sealang himself has to say. Похоже, пришло пора навестить сына. Yes, so. Ладно. Everything's still cool here, officer. Скажи, Сёня, что ты думаешь о наркотиках? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty, tasty drugs. На самом деле я не люблю продолжить мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. That's so cool. You investigating the local drug trade like some cool narc? But I am not a lorry driver. I am just a street vendor. I don't know anything about that. Но ты водитель, другой шофер опознал тебя, твой грузовик. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work harder and he's an asshole. I'm... Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Семен, мои источники говорят, что это ты перевозишь наркотики для профсоюза. No! That's insane! It's the fat hater. He's been eyeing me for a week
and he sent you here. Maybe he's the one, huh? Have you thought about that? Хоть, Вилли, что тебе известно о перевозке наркотиков в порту? Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. And what crowd is that? Crowd, you know, the drug crowd. He doesn't want to talk about them. He's afraid. Кого ты боишься, Силен? Look, there's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I've spent 15 years working my way up. Here we go. There's a tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Если не хочешь, чтобы тебя впутали в этот бардак, повысить голос, ты должен дать нам причину двигаться дальше. Держись за нее. Давить или с друзья, говорить, мы с тобой друзья. У него ни одного... Не, я покупал товар у него. Окей, надавлю. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Троллевая дома случайно та пожилая женщина? Странная, не в себе. I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. I don't... It could be. She was strange. Кто и другие водители, которые не говорят? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? I really want us to be cool now. Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Окей, ладно, поехали. All right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detectives. Both of you. You deserve it. Окей, не буду мешать. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. What's on your mind? Слушай, среди шоферов есть женщина, но, похоже, тут нет. Ты знаешь эту рулевую даму? I don't want to talk about that. Ой. Не хочу давить, но мне нужна твоя помощь. Похоже, она замешана в делах с наркотиками. Man, I was hoping it isn't gonna be her. All I can say is, she isn't around here anymore. She isn't some evil drug trafficker. And I don't know where she is. Я уже спрашивал тебя, кто занимается наркотиками. Ты сказал, что не знаешь, а теперь выясняешь, что знаешь. Как она выглядит? A youngish woman. Gruff, but in a cool way. What color hair? Blue and violet. Dyed. It was violet when she got here. Blue before she went. Then she may have dyed it again. Кто она тебе? A friend? An acquaintance. I don't know. She was the only person in this damn jam I could talk to. She's someone I don't want to rat out to the law, okay? Что за человек? Thank God I don't know. People here call her the lady driver. She kept her name a secret. From me too. Now I see why. Когда она уехала? Damn, I don't want to... Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person. I know that much. We can't just let it go. It's part of a police investigation. That's how it always is with you, isn't it? All part of the investigation. The girl's troubled. If you hunt her down, she may not survive it. I can't have that on my conscience.
It won't come to that. We won't pursue her on this. This is information only. I don't believe you. Ты говоришь, у нее свои тараканы, что это значит? She's got the darkness in her. That young person's darkness when you think it's all over. And you're looking for a way out. She shared this with you? Yes. Which is why I don't want to snitch on her. Понимаю. Ну что тебя стучать просто ответь на несколько вопросов. Ладно тебе, мужик, наша жизнь всего лишь шутка. Мне говорят, что все ее боятся. Ты нет? I heard the rumors. I saw the other drivers looking at me strange when we talked. And she told me, too, that she's had a violent life. But I wasn't afraid of her. More like for her. Did this violent life include drug trafficking? Well, it looks like it did now. But we didn't talk about that. We talked about life, you know? She talked about her mind. Ну, уехала, то оставила свой грузовик. Оставила свой грузовик? Грузовик? Fuck, man. Go grill someone else with these questions, okay? There are plenty of drivers here who couldn't stand her, or were afraid of her. They'd be more than happy to rat her out. He's right. There are other options. The raceman, for one. The grey-haired woman. Maybe she knows something. Push Tommy and it will break his heart and his spirit. Don't expect you to be pals. Окей, да. Ну хорошо, оставим пока это дело. Thank you, friend. Wow, this makes me feel like I should pick up smoking again. Would help with my rhymes, too. Окей. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. Щелкнуть пальцем мне перед лицом. If you want her attention, you may need to be more forceful. Дважды щелкнуть пальцем. Where am I? Who are you? Как фокусник, выводящий добровольца из гипноза, ты выдергиваешь ее обратно в реальность. The smile on her face has disappeared, replaced by the weary aspect of a cornered beast. Вы в порядке, уважаемый болеват ключик? Never mind. I remember now. I'm still stuck in that traffic jam in the 50s. А когда вы могли бы быть? Back in Methka, during the time of the revolution. The sidewalks and cafes are filled with young people. I was on my way to see a new Boyadero picture starring Gabriel Buendero. Until you came along, that is. Так понимаю, молодцы заслужили место? Someone was. Кто-то, разве это не ваше They воспоминание? are someone's memories, boy. What difference does it make if it's me or not? They're beautiful. That is all that matters. Beautiful and true. And they will win. They're coming for this, you know? All of them. She seems to derive some bitter pleasure from this strange thought, as if the past will one day wipe the present away, like a tidal wave approaching. Кто такой Габриэл Буэнгера? This is Gabriel Buendero. A strikingly handsome man looks straight at you, his head crowned with a wide brim hat. His hair is dark as an oil slick, and his jaw the most perfectly chiseled thing you've ever seen. This man's got a hold over her, even 50 years later. You can feel it. He was the biggest star of his day. Girls used to faint in the aisles of cinema whenever he came on the screen. And schoolboys used to memorize all his lines.
Слушай, у меня есть к вам еще вопросы. У меня еще к вам вопросы полицейские. Why not, Harife? It's not like I have anything better to do in this hellhole. Да, Руслан, привет. Он перевел своего грузовика, на ней приборная панель, виднеются горы сувениров, фотографий бездушек. Что перевозите? Diamonds? Бриллиант, правда? Of course not. But wouldn't it be marvelous if I was? Вероятно. А что на самом деле? Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. Вы не знаете, что погрузили в I quit грузовик? concerning myself with that a long time ago. Besides, I don't drive the lorry for the cargo, if you know what I mean. She says that as if something narcotic is the real reason. А что если груз окажется контрабандой, наверное, это имеет смысл, не чужое дело. Вы хотите сказать, вас прет, когда вы вводите Oh, грузовик? it's so much more than a high where I go, Harife. It's low. I go to the bottom. Yeah, it's definitely some kick. Some terrible kick in the dark. A sleep kick. Perhaps you can find out later. Что если груз окажется Then контрабандой? it's contraband, Lowman. What? Do you want to take an old woman in? Be my guest. Lock me away like Bad Hand Hermenegildo. Bad Hand, Hermenegildos' bad hand, strangled 300 people. What can I say? Some people just really like strangling people. Окей. Похоже, что вы неплохо разбираетесь в наркотиках. What do I need drugs for, Lowman? What I see, what I feel, the great adversary, no drugs can compare. Враг? Yes, there is a protagonista and an adversario. I am on the side of the adversary. There's no coming back from that hole. Those epithets are familiar somehow. The great adversary, the great unrest. Как мне испытать эти же ощущения? If you don't know, Что именно вы перевозите? Я хотел спросить, согласитесь ли вы заняться контрабандой? Хотел спросить, согласитесь ли вы заняться контрабандой перевозкой наркотиков? why would I want to do that? Ради свящей славы мировой республики освобождения. Не знаю, ради азарта. Lowman, what in the name of God are you talking about? Окей, скажу прямо, это вы через терминал возите наркотики? Maybe. Probably not. Makes no difference to me either way. Вы говорите, что не знаете, что за грузы перевозите. Это могут быть наркотики? Just this month, I made half a dozen trips from Saramiriza to Grat. The U41A. What do you think they take from Saramiriza to Grat, Lowman? Я не знаю. It's diamonds, Lowman, obviously. Если бы требовалось выбрать наугад, что вы здесь заподозрили перевозки наркотиков? Кого вы здесь перевозки наркотиков заподозрили? Easy. He's the skinny man who thinks he's a poet. Never trust a poet. Also, he's the only one I can see from here. That's correct. There is no visibility of any of the others. Ну хорошо, если вы не связаны с перевозкой наркотиков, то чего вы здесь ждете? Where do you want me to go? This isn't so bad. I can listen to music, or the seagulls. Look at all the colors and the futures of this world. It's a good palate cleanser, this jamboree. Or I can just relax and let my mind carry me back where it will, to the Great Plains. I think we're done here, no? Я про ролевую даму спрашиваю. Это вы ролевая You дама? just call me a lady, Harife. She clearly doesn't think she's a lady. Don't repeat it. Я говорю про женщину-водителя, вы здесь единственная женщина. I'm not that either, Harife.
I've gone too far from it all to remember what was between my legs. It doesn't work like that on the long haul. Такого не та водительница, которую все боятся? I'm only terrifying to small children and to those who used to know me. Вы сказали про дальний рейс, это... Тогда кто эта женщина-водитель, о которой мне говорили? How should I know? Do I look like I spend a lot of time with the other communers sniffing around when I have my movies to go to? Чего вас боятся те, кто вас Because знал? they can no longer recognize the person I once was. Окей. Все, что хотел знать, спасибо. Oh, Sim. Something in her is pulling towards some unknown rest state. She twitches, like a sleep kick. Окей. Все, спасибо. Yes, go. Enough jamboree. I need to get back to Mesky. Окей-доки. Looking for something? Видишь, что увиливаешь от ответа? Говори прямо, где рулевая дама? I don't know what you're talking about. Во-первых, ты знал, что Селия этого не делает. Тогда почему хуляешь? Просто скажи мне, какой грузовик ее. Во-первых, ты не знал, что Селия этого не He делает. did something. He stole his employer's goods and another lorryman's job. You should be thankful for the tip. He's been expecting this. He's really puffed himself up. Тогда почему ухмыляешься? Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Revachol West. You don't run Martinez. You don't run anything. Окей. Окей. Окей, я вас обоих. А кто управляет ты, а кто управляет рулевая дама? Вообще-то управляем. Живо говори мне, кто такая рулевая дама? Не. Кто управляет рулевая дама? Но я вроде спросил его про рулевую даму. Вообще-то управляем. No. He means La Puta Madre. Я... The name resounds like a bell in the air, a dark gong. You get a bad feeling about it. Looks like the lieutenant has a plan. Let him do this. Окей. Yeah, him. Скрестить руки и кивнуть. Then I presume you are familiar with his peonies. Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Not just the unions. He has peonies everywhere. Some say he even has them in the RCM. Dirty fucking peonies who'd do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. Just like it. О, спасибо большое за рейд. Здорово. Меня спрашивали про игру, да, мне понравилось. Классно. Промолчать. You're not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. No, of course not. We are not peonies. But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peony's job to find out who that is. It's not a hard job. It won't take a long time. It won't make Padre Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking thief. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carters Guild. You've seen the corpse in the yard, yes? You took a peek. I know you did. Does it look like his friends protected him? Nah, you wouldn't just leave him out there if you...
The lieutenant turns and gives you a barely perceptible nod. I softened him up as best I could. Now it's on you to finish the job. Блядь. Ну, можно повторить. Окей. Будет выбрать снова. Окей. Ну... Тут мы закончили, окей. Сейчас я гляну, есть ли у меня сумерка или нет. Не, у меня не было ничего такого. Доверьте своему телу, запугивайте людей. Looking for something? А есть что-то, что у меня опускает сумрак? Да, есть. Это она. Так, чуть получше стало. Looking for something? О-о-о. Looking for something? Оно. The main thing is to not overdo it, even when you're trying to scare someone. The most important thing is, how does it look on your resume? Проверку, а потом навык, чтобы... А, так делать? Нифига, понял. Ну, мне немного опыта осталось до еще одного... до еще одной прокачки, так что, в принципе, мы вернемся. Давай-ка мы с тобой выйдем и поговорим. What? What do you think we're doing right now, Runt? We're outside, talking. Проклятие, милое местечко, где никого нет. There's some kind of homo thing? Да, может это... Okay, that's enough, detective. Let's just go and ask Tommy, alright? We are wasting our time here. Чтобы открыть этот белый прой, потратить еще очки. Окей, чем я могу заняться сейчас? А, да, я могу попробовать снять тело. Так, грубая сила +1, а это что у меня? There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Рожать нос и пытаться сделать ротный порыв. Так, что у меня по перчаткам? Техника. Эквилибристика. Окей. Ну, попробуем. Баф на сумму. Блин, проблема мысли в том, что они тебе заранее не говорят, типа, какие бафы они тебе дают. Типа... Да. А, нет. Это временные бонусы за исследование. По картинке, что ли, понимать? Нет, какие-то места, это все не то. Грубая физручая сила. О, оно. Так, минус энциклопедия, похуй. Окей, попробуем. Так, ладно, погнали. Looking, as you breathe in, the odor comes over you. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to ring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Посреди этого заха. Это всегда так? Подойти поближе. The man before you is naked,
but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Так, ну по порядку, осмотреть ботинки. The material appears to be Не ceramic. знаешь, какой будет Its решение. clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer знаю про какой, socks, кстати. probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Я просто так обыгрываю, что я делаю сохранение на всякий случай, но пока персонаж не умрет, я отыгрываю дальше, вне зависимости от неудач. Типа того. Так интереснее просто. Чем сейвы подгружать. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Это не просто броня, да? Это часть брони, которая с него сняла. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Что это за броня? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Okay. Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Где остальные местные Piece by расточены? piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Может, у него есть броня только No, ботинки? I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirt we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Nice. That makes sense. Если они приказали ему раздеться, прежде чем повесили, чтобы унизить, может, он вообще ходил без одежды? Может, приказали ему They раздеться? usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Такой материал выглядит здесь неуместно. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Каких сумм идет For a речь? full set, about 4 years of wages. Это много, как я понимаю. As a wage, it's regrettably small. But for a piece of hardware, yes, that's a lot. Как человек мог позволить себе такое дорогое... Как он мог позволить That's for такое? us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. А что предварительно? Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. He's not actually sure of that. He's just being tactful. Слишком круто для простого охранника. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Постучать по ботинку. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. The pry bar in your hand is itching for some action. С размаху, грубая сила, с размаху ударит по ботинку монтировкой. По звуку кажется It's хрупким. anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Like the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. A small, the pry bar in your С hand размаху is ударит по itching for ботинку some action. монтировкой. The metal connects with the same ding. The sound does not appear to get louder. Did you hear that? A click?
Да, как качать игральную кость. This is a kinetic redistributor. It spreads the incoming energy horizontally, from plate to plate. When the plates connect, there's a click. That's the sound you heard. See these lines? Faint, organic, like the scales of some ancient white monster. Потянуть за ботинок. This feels dangerous. Are you sure? Хватить The ботинок рукой. stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Stop! Смотри, как ты стоишь, зажав под мышкой ботинок. Pig's gonna pull his head off. Brutal! Ой, это плохая идея, да? You're going to pull his head off. А, Homo! что сделать? Pull his head off. There's no point performing an autopsy if you do. We'll have compromised the coroner's case. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? Ботинки очистить клешем подошли. Продвинутые вражеские технологии, мы должны изучить предметы известны. Ну что, не детектив, что ли? В этом ботинке могут быть улики. Ты скажешь, что они дорогие. Я думал, что их можно... Прости, я даже снять их не хотел, просто хотел попробовать. Мы что, не детектив, что ли? В этом ботинке могут быть улики. Maybe we should concentrate on what's outside the boot and leave what's inside to the boys at processing? Just these ones. Besides, there's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? You're sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. Честь, отлично план. Украсть ботинки мертвеца, но это же так бесчестно. Отказаться часть дороже. Отказаться часть дороже. Без Кима, типа, да ну нахуй. Короче, украсть ботинки мертвеца, но это же так бесчестно отказаться. Alright then. You can pay the hostel bill in honor points. How many honor points have you collected? Стоп, а есть какие-то очки чести? Of course there aren't. Don't be naive. You still feel as though there might be some honor points. And if there are, you've surely earned one. Что тогда будет с ботинками? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? Окей, смотрим дальше. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. Смотрит, The ребят. hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Что это за веревка? Industrial strength. The kind used for tying cargo to lorries. Like in a circus. When the circus leaves town and they tie a black-spotted giraffe to the wall of a carry pen. Как в грузовом порту? Yes, it looks like they use whatever was on hand, paying no attention to not incriminating themselves. И он хотел, чтобы он остался на дереве полиэстер прочным материалом. Как не вообще его туда подняли? Мне явно хотели, чтобы оставался на дереве полиэстер прочным материалом. Да, это не важно. Дело портовых I'm рабочих. still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? No. You feel like it was something else. But what? Признан, обыденный конфликт кажется вполне правдоподобным. Нет, мне кажется, что это другое. Не задавай мне такие вопросы, я лишь вот чувствую, что... не, мне кажется, что другое. Yes, it often is. This bell worries me. Они явно хотели, чтобы он оставался на дереве. It's not merely polyester.
it's still reinforced. See these lines? This is where the wires run. I see rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. Как вообще они его туда A подняли? noose is one of those things that's easier to use one way around. Они что, забрались наверх по детской лестнице, показать на лестнице сбоку? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Так, понял, вот эти The пистолеты. cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Смотри, татуировки. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. His corpse is marked by stars, Чем будет отмечен мое? alcohol, and heartbreak. Какой-то национальный узор? Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. Что-то I выпускает. agree. Воздух пронизает резкий звук, и лейтенант растягивает молнию на своей оранжевой куртке. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears, some sort of camera. Не мешает лейтенанту работать. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Достает две ампулы с металлическими крышками и защелкивает их в отсеке на боку аппарата. Светится тонкая щелочка. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Пристально глядя в камеру, он направляет ее на труп. Линзе нужно подстроиться, а затем... A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Трясет... Так, поясняет лейтенант, трясет просушивая на холодном ветру на риске. Полноцветное изображение, покрытое татуировками в груди погибшего. Крутая техника. Yes, it is pretty cool, isn't it? Зачем нам вообще понадобится It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Может, мне посмотрел попозже без этого трупного смрада? Sure. Just don't lose it. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Посмотрите ему в глаза. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors. Their dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Underneath the curdled meat there is an expression, not carried on his features, but below, inside, an expression of pleasure. This man was experiencing joy at the moment of his death. Поговорил с ним во сне. С мертвецом. +1. What? Внутренняя империя, let's fucking go. Мертвец, скажи мне, кто ты. I'm gone. Еб.
Есть ли смысл напрямую его спрашивать? Да, тут все прямые ответы, кроме противного, вот это и скучно. Да, стоит попробовать. Do I remind you of someone? Чудовище из глубин. Младенца, страдающего арлекинизмом. Ху. Ну, это, видимо, что-то здесь к Elysium. Ну, словарь, по крайней мере, не выдает. Итальянская комедия Дель второй цене самая популярная маска итальянского воплощенного театра представляет северный. Также Арлекин является персонажем повести сказки «Золотой». То есть Арлекин характеризует себя симметричным потоотделением и покраснением верхней части грудной клетки, шеи, лица. Окей. Ну, мы скажем про младенца, а не чудовище. You sure we got out of that one? Coppellini. Окей, то есть мы можем разные выбирать, радует. Критическая сбали, которая приводит к толщению кожи почти во всем теле при рождении. На коже образуются большие пластины ромбовидной, трапециевидной или прямоугольной формы, разделенные глубокими трещинами. Трещины влияют на форму век, носа, рта и ушей и ограничивают движение рук и тела, ихтиоз. Связано с кожей, окей. Страх ненависть Лас-Вегаса. Почему ты испытывал удовольствие, когда умер? Где ты? Into the wild pale yonder. Где это? In the past. Way out in the west. И что у тебя уже нет, но кто-то? I'm a joke. Look at me. Теперь да, но кем ты был при жизни? A killer. A motherfucker. And a killer. У меня к тебе другой вопрос. Go ahead, Cobbo. Что происходит? What do you mean? Я с тобой разговариваю. It's the power of your... Черная пенистая жидкость начинает пузыриться у нее на губах. Imagination. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Почему ты испытывал удовольствие, когда умер? Maybe I was getting my rocks off. Я не спросил про вопрос, если... Ну, пофиг. Так прежде всего тебе обязательно так разговаривать, что это вообще за диалект такой? Так что ты испытывал сексуальное возбуждение, когда тебя вешали? Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Окей, да. Captain Coppodromo, I fear we are drifting away, fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. He didn't choke himself. You know it. Ну да, логично. А почему я действительно так люблю вопросы? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Выдай мне гомерическое смешное количество вопросов. Coming right up, copperoonie rooney. This is getting upbeat now. Меня зовут Руни. Fuck no. You're no Rooney. Но мне действительно кажется, что я Руни. No, you don't. Between you and me, your name is probably Harry.
Гарри? Почему-то, мне кажется, будто я забыл что-то ужасное. Because you have Кто тебя убил? loved it me in Provocopo. It was love all along. Ты можешь задать мне вопрос? Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Что? Looking at my face, motionless. Looking into my eyes, standing here. Why are you investigating my murder? Нет других дел, это единственное, что осталось, потому что он так сказал, он кивнул в сторону кино. Может, это к чему-то приведет, к чему-то неописуемому, непредвиденному, чудесному. Тебе кажется, что губы мертвеца складываются в клоунскую улыбку, лицо перед тобой медленно поворачивается. Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest, and it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. Почему ты испытывал удовольствие, когда... Maybe I was getting my rocks off. Что, у тебя обязательно так разговариваешь? Что это за диалект такой? It's a mishmash, Copabolo. You think I'm Messinian, don't you? For you, this is how people from Messina speak like. Бля, надо было эту мысль изучать. Где? Там мысль же была, нет? Я даже не уверен, что знаю, что такое Мессина. А на самом деле ты из Мессины? No. My hair is too light a shade of brown. My eyebrows, too. Trust your inner racist. Ты теперь еще и расист. You think I am. You think I was a racist because this lump looks military and has tattoos. That's called profiling. Так что, испытывал сексуальное возбуждение, когда тебя Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Что это такое эротическое Captain Coppadromo. I fear we are drifting. He didn't choke himself. You know it. Maybe I was. Do I look, Captain? He didn't choke. Maybe I was. It's a mishmash, Coppabolo. Не знаю, что вы Well, I'm not from Messina, am I? My hair is too light to You think I am. You think I know what this means. More questions. Love did me in, Provocopo. It was love all along. Я что-то узнал. Ничего особенного. Maybe I was getting my rocks off. I know what this means. More questions. Достаточно. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also see me in your dreams. Через какое-то время мысли появятся. Окей. Прищуриться, отойти назад. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Ким, я прищурился, зачем? How should I know why you are squinting, officer? Прищуриться сильнее. Лицо и руки розовые, бедра тоже, остальное зеленоватое. Представить, прищуриться я тоже не знаю. Лицо и руки розовые. You are trying to assess lividity. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Я думаю, что он труп.
Что думаешь, убили, видишь эти синяки? Заткнуть нос, из него что-то течет. The pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. The fuck he's saying? Talking about shit. Да, черт возьми, я... Может, он в туалет перед смертью сходил? Может, он в туалет перед смертью сходил? Maybe. За этой целью его убили, видишь I do. синяки? Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, coin slot. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Я думаю, что он труп. I agree. There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Totally dead. Что такое смерть? He is. Даже не знаю, что думаешь. Что I думаешь? think he was upright immediately after death. Blood has gathered in his hands and feet, and his neck. The noose acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. А его могли перемещать уже после смерти? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Okay. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Ну, что, как будем снимать его оттуда? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Тщательно подготовились. У тебя есть план, как его оттуда снять? The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. А если после кого-нибудь Someone подсобить? else? You mean like the police? Я имею в виду, кто ниже по званию. Someone like a paid garbage man? Or a cleaning crew? I have bad news for you. That is a detective. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Мы можем отпилить Climb ветку. up there and saw the branch? Довольно There похоже. has to be a less risky way, with less falling down of trees. Слишком много возни, давай не будем. Может, у нас получится отстрелить или? Bang bang time, pig. Shoot his head off. How? Как? Не знаю, может, выстрелить куда-нибудь туда. Указать на ветку. Просто отстрелить ремень, пуля наверняка порвет его. It absolutely will not, officer. That's not how physics work. It will maybe cut one thread loose. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. They'll miss. The pigs will miss Kuno. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. Вообще не надо, и так понятно, что идея так себе. Погоди, давай я попробую промолчать. Пусть сам решит. Промолчать. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks.
He then steps back and assumes the fellow's death's position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Промолчать. He's gonna fucking miss! The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you do, do not console him. Fucking idiot! Mookabat asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Дашь мне пистолет, я должен попробовать. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Go ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. They only have one gun! This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. You take it, you fucking banana poika! Take it and shoot yourself in the mouth! Сначала взвесь пистолет в руке. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth! Брать пистолет на ремень. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. This isn't mere boundary pushing. There is a true suicidal rage in the kid as she's provoking you. О, может быть, заставить детей? Они тогда начнут разговаривать со мной. Направить пистолет на Куна. Да. Set me free! А, им похуй. You feel as though it would be dangerous to set this creature free to roam about the cosmos. Don't. Do it! Нажать на спусковой крючок. А, нельзя. Окей. Думаю, что можно уговорить. А тот глючил шрифт. Я вернул, уже забил. Игра прикольная. Клевая РПГ. Я давно... Ну, бля, я не помню, когда я в такое играл вообще. Почему я думаю? Я почему-то думаю... Ну, блин, я думал, их можно испугать и как-то заманипулировать, чтобы они помогли снять. Я не попаду, да, но будут ли они со мной разговаривать, им кажется, абсолютно похуй. Кем меня расстраивает? Intense shit, copper. Fucker waved his gun! It wasn't intense, it was pathetic! Сначала закрыть левый глаз. Поддался на провокацию. А, это -1. А, окей, это провокация была. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, catching the morning light as the corpse slowly rotates. As you wait, your breathing slows down. Some mosquito-like organism buzzes in your peripheral. Look, he's crying!
Да, этим я ничего не решу. Она доступна всего один раз. Понял. Координация. Координацию можешь прокачать? Не, не хочу. Не, этим ничего не решу. The lieutenant takes the gun carefully from you and holsters it. His eyes are narrow and he doesn't comment on your antics. Fucking pussy didn't shoot shit, did he? Didn't shoot me. Didn't shoot himself in the mouth. Didn't shoot me. There is sincere disappointment on her face. This kid was expecting pandemonium and release from a mortal coil. А как же тело? We need to access the harbor and ask the leader of the Union to have it taken down. They have the tools, and they have men. Ладно. Coach physical instrument. Wait, how did you know all those hammer throw techniques? How do you know how to hold a discus? Or the world youth record in discus? Something doesn't add up here. This mushy thing between your ears didn't know the name of the city you're in, but it comes loaded with trivia about the correct chin position of a shot-put ball. Could it be that? Shut up, namby-pamby. This train of thought ends abruptly. It's leg day. Straighten your rhombus muscle. It's shirts versus skins. Take your shirt off, Namby. Your skins. Если на вас нет рубашки, грубая сила +2. Надо забыть. Сумрак всего на 1 прокачать. Окей, качаем. Так. Looking for something? Ну давай. Men like this only respect two things. Strength and fear. Покажи мне ее грузовик быстро, блять. Грузовик рулевой дамы. Где он? Fuck you, I told you. I'm not gonna... There. His voice grows smaller as yours. Как тебя зовут, мы делаешь честно, полицейского мне скажи, что ты послал Мадра нахуй. Я буду ебать тебя до конца своих дней, ты понял? Fucking homo cop. Look, fuck you, man. It's some lorry down there. Green, banged up thing. I don't fucking know who she is. When did she go away? I don't know. I don't even know her name. She just rolls with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. Now it's not a big deal for him anymore. This is how he saves face. Именно ее Past грузовик. the monument, down there. The Green Temple. Now leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Ремайнер, спасибо тебе большое. Спасибо. Looks like he got his adrenaline up, too. This screen found A to Z
Contemporary is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. Как раз супер. This must be the one he told us about, unless he was lying. Попробовать заглянуть в The окно. glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and 2 steering levers. It feels like you're peeking into someone's home residence. Inside it's private, cozy, warm, dusty too. Подернуть ручку. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Как нам открыть? Use the pry bar to smash the window. Open it from the inside. Хорошо. I don't know how good it is, but this investigation has taken long enough. We can't afford it to take any longer. Разбить окно монтировкой. Можно попробовать еще раз. А этим болторезом или чем? Сейчас я гляну. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out tool, a metallic drawer. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. It's robust, weatherproof, and well-made. Police issue, blue. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pull-out toolbox. Ну, попробуем. This screen found, A to Z, Contemporary, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. Пробуем. With a firm grip, you raise the pry bar, a glint of light catching on the tip. Call down the hammer of truth and justice. Release your secrets, lorry cabin. Добро пожаловать в большое окно и разбить его. Разбить, извинившись. Добро пожаловать в большое окно. The window shatters and droplets of glass fly everywhere, shattering over the lorry floor and pavement. Subtle. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. The actress is draped in a sheathed dress, one of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. A feeling of tenderness washes over you. A longing even, perhaps. And gentle tragedy. The actresses and the rear actor, all smiley, looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed. Likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation. With quite a range too. Можно что-то сделать с радио? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. The smell of 1,000. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the disorganized driver. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle.
sandpaper adds extra grip. Похоже, что шофер наклеил на педаль наждачную бумагу, чтобы не скользила нога. Sandpaper? A novel technique? The movie stars are still smiling from the walls. Вот ищите A metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Развернуть газету. It's an issue of Peri-Ferik from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the ULAN frequency system. The ULAN frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... A pull-out toolkit slides back into its nest. You close the rusty old lorry door. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? All right, we've finished here. Let's quickly debrief and go over what we found, so we don't do it in front of the company rep. Можно стандартную полицейскую процедуру. Кем что-то об этом все думаешь? Honestly, I'm quite worried by what we've seen so far. The evidence seems to point to a rather extensive and well-organized operation. Куртку не вернешь. Ну, потом одеваться. I'm especially intrigued by that radio transmitter, particularly the sheer number of stations it can connect. Looks like this alleged drug trade casts a wide net. This means it's well funded. Technology like that, a major player must be financing it. I'm not sure what the ULAN frequencies are all about, but they may hold some significance. Perhaps it's a better way to connect between fleets while avoiding frequency bleed, or maybe it's used to tap into RCM networks. Listening in on your calls between you and your station, a worrying prospect. Как насчет As плакатов? elegant as they are, I don't think they are relevant to the drug trade. Может, торговец был своего рода киноманом? Может, в этом какой-то замешана киноиндустрия? Много женщин, она женщина. Торговец был своего рода киноманом? Yes, well... Unimportant. Как, по-твоему, это связано с We Брусаевым? didn't find anything conclusive linking them to the smuggling operation. But somehow, I doubt that Evrard Clare would be oblivious to something like this happening right under his nose. My suggestion is, we use it against the Union in any way we can, to our own ends. It's a slippery hill, but we just might be able to pin them down, indirectly, down the road. РГМ начнет We расследование? should return to the murder case, see what Joyce tells us about the lynching. When we are done for the day, I call my station and suggest our narcotics department look into it. There are more than enough grounds to start an official investigation, sometime later when we are done here. We do not want to get caught in that. А сам что The думаешь? fact that one hasn't started already gives me pause. An investigation, I mean. Especially if the Madrid grouping is involved, and I can't imagine they aren't. It's certainly worrisome. Коррупция? All the same, I don't like the idea of internal affairs descending on the matter. That won't help anyone either. Ладно, закончим. Debrief over. After you. И начальника есть минутка? Окей. I saw you poking around in Lady Driver's lorry. She in trouble? Где стоит, мы просто его обыскали. С ней все будет хорошо. Будет расследование. Где стоит ее грузовик, мы просто его обыскали. Марибор, спасибо большое, заботься. Спасибо тебе за бусти, Спасибо. подписку, сам подпиши. Будет расследование. Ну, хз, на самом деле. Расскажи нам, где стоит ее грузовик. Мы просто его обыскали.
Будет It's расследование. that bad. Man, what should I do? What should I do to help her? Во всем разворот послед, что нам тут нужно это впутать в это дело еще больше гражданских. Я правда не знаю. Damn. I always wonder to watch yourself. Man. Nothing to do now, I guess. Maybe I should just keep my head down and work on my rhymes while I can. Что ты вообще задумал с этим текстом? Он на самом деле у меня есть еще вопрос. Что ты думаешь, Oh, текст you know. создает? Tommy Leham's gonna be a musician. Sprechgesang, but with beats. I've got a lot of free time on the road to hone my craft. Почему Томми Леон? Tommy Lam was taken. My real name's Jerry Lafitte. Tommy's way better. It's more him. Удачи тебе в этом, Томми. Он меня пробежит. Yeah, you too. Be safe, detective. Who? Требуется для того, чтобы просто прочесть имя автора Young House из... Интересно? Yes? Hello? Кто такая? Me? No one. I'm just a working class woman. She doesn't really want to be disturbed that much. If she's such a working class woman, why isn't she working? А что не работает? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Фантастика. It is. Я полицейский. I know you are. Нам нужна помощь What полиции. with? This citizen thinks she can do without your assistance. Don't buy it. They all need help. Смотри, Her как перебирает hands книги. move over the book covers. The tips of her fingers look rough, stained with yellow. It seems like she has spent a lot of time at work, smoking. Может, у вас муж My пропал? husband? No, he's not. Где же он тогда? I don't know. At home now? Out Здравствуйте. drinking with his friends? Working? Where is this going, officer? Ну, словами, вы не знаете, где ваш муж. Yes, but I don't really need to know where my husband is. Not all the time. Тоже вы давно не хотели узнать? No. Я запросто могу вам помочь отыскать пропавшего мужа. Ладно, как хотите, мне вообще наплевать. Может, вы и правы. Я запросто вам помогу отыскать Why пропавшего are мужа. we still talking about this? I haven't lost my husband. She has though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Все хорошо. What? Не знаю, где находится муж, совершенно нормально, в этом нет ничего постоянного. Нет, ничего. Я сам с собой разговариваю, все в порядке, завязал. В этом нет ничего Who said постоянного. anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. But he is. You can feel it. Or maybe it's something else then. У вас какаду пропал? У вас дети пропали? No, absolutely not. А где же Are они? you a policeman or a nanny? Я расследую все, что захочу. Где они? They are not missing, sir. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of vices a chance. What if something horrible has happened? What if they're dead? That's the bad vibe you got before. Они дома, да. Курят сигареты. That's just... My daughters are perfectly fine. They're with their friends down in Shamrock. There's nothing to worry about. She's getting upset. Her voice has risen as she tries to convince herself that her daughters are safe. They're almost grown up now anyway. They're past the age they need me protecting them from everything now. Боюсь, что опасность сейчас близка как никогда. Скажи, сколько мне лет? My youngest girl, Jolie, is just shy of 16.
Jenny, she is turning 18 next month. But we shouldn't even be talking about them. Можете писать как-нибудь примет, чтобы познать было Why проще? do you need to know this? Haven't I repeatedly told you that they're not missing? That they're in Jamrock, safe and well, at some stupid party? Это для расследования, строить действовать There профессионально. is no investigation here. I can tell you that. Может, у вас какаду I пропал? don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get ladies. It's better to indulge him at this point. Он I пропал? don't even have a cockatoo. And guess what? Что? Even if I had, it wouldn't be missing. Хватит Great. выглядеть просто. Основной вопрос, что значит, что я сам как какадой? Ясно. понял. Wonderful. Пока это все, не буду вас отвлекать. The woman before you nods and returns to her reading. Every snowflake is like a little gift from the sky. Кто это такая женщина? Oh, that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. Почему I грустно? think she is a bad husband. Not very nice or helpful. The woman before you. А, чё? Может, у My вас муж пропал? husband? No, he's not. Здесь, надеюсь, скажут, что у вас плохой муж. Excuse me? A bad husband? Грубо не What do помогает. policemen just go around repeating what some kid off the street said? She doesn't mean to be antagonistic, but she can't help coming off defensive. Она не просто какой-то ребенок на улице. Она очень зрелая своих лет. Is she now? Annette's a sweet sprout, but she doesn't know anything about marriage. Why am I even talking about this? Так ваш муж No, I неплохой. don't. I have a good husband. The kind and helpful sort. And he's not missing. He's totally missing. Где же I он don't тогда? know. Where is this going, officer? Yes, знаете, but ваш муж? no. Может, вы правы. А, ну как хотите, мне вообще например, что у вас муж пропал. Why are we still talking about... She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Все хорошо. What? Не знаю, где Who он said that? находится. But he is. The woman. Бля, что? Ладно, go. Это что за нахуй? Hello again. Не поможет. You're back. Good. What can I help you with? Что знаете об этих татуировках? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. То есть вам известно Better not tie татуировка? the fourth day to the backstay on this. I hope there is something else I can help you with. She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Покрою вас водителем грузовика. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? А где конкретно расположены эти ваши глаза? It doesn't really matter, and I do apologize for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. She's trying to conceal her excitement, but the slight glimmer in her green eyes tells you otherwise. The lieutenant is about to interject. Cut him off. This decision should be yours. Decision? Кого? Авторитет.
Да, это мое решение. Не дай ему это сделать. Решение должно быть только твоим. Ну да, окей. Exactly. But what? Кажется, вы очень заинтересованы в этом деле. Почему? Расследование будет произведено. Это все, что я могу сказать. Вы отправили нас искать ветра и поле. Здесь ничего расследовать. А, я понял, почему Кима хотел вмешаться. Поделиться информацией. Подождите, как вы заинтересованы в этом деле? Почему? Расследование будет произведено. Это все, что я могу сказать. Okay. I thank you for sharing that much with me. My employer thanks you as well. In any case, you've held up your end of our arrangement. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. The words bloodbath sound cold in her mouth. They taste of iron and strawberries. Сказали резня. Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Since you are sharing them, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Какой смысл связан с I бастовкой? have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Кратковременная потеря They веры. were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. They did not appreciate the humor. Нам нужна охрана. Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. So, what happened? The story is, one of them, the Colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. Что потом? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. Пока что. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union military. Низик, привет. Радмуха. Я твой фанат. Не мог бы ты драпнуть игру? Умоляю, дропай, умоляю, дропай, умоляю. Дропай, умоляю. Дропай, умоляю, дропай, умоляю. Дропай, умоляю. Дропай, умоляю. Спасибо. It'll be all of them. The decision is already made. Меланхолия. Да не то чтобы, это просто клевый РПГ. Интересно, мне интересно играть. Я такой последний раз играл, хуй знает когда. Ну, конечно, вот Адзори, должен признать, это вообще не диск. Может, нам удастся объединить, вообще не диск, может, это удастся объединить эти расследования, я имею в виду поделиться ресурсами и информацией. Ресурсами информации. Surely you're joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put, if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond.
Хорошего вечера. Спасибо, Гранджерон. Спасибо большое. Тебе тоже. Спасибо. They would have to project strength and power. The Debarders have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a Hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. As I said, a bloodbath. Слишком много должно пойти. А мне кажется, что вы описываете слишком уж мрачный исход. Кажется, конфликт It неизбежен. doesn't have to be like this. Nameless, badgeless officer of the citizens' militia. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Что вы знаете о Крайнере? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. Down a deep, black well. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman-Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Meaning they're used to operating in war zones. Yes. All the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Ладно, что вы еще знаете? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, man? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenell. Можете связаться с компанией, попросить отозвать их? I have. And they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. Скажешь, что погибший напал на женщину? Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. Кто же получил? The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. Что же сказали That the подростки? man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk. Maybe on narcotics, too. Бля, я понял. Нужно звонить ей. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. Что это была за That's a женщина? good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor. About a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. You meet her soon enough, you feel. Окей, то есть не встречался с ней еще даже. Того, как вы все If you знали? mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. You don't know how you know. It's not written on her face, nor in her voice, but she had sympathy for this man. Он нравился? Liked is a bit strong. He
He was the most charismatic among them. He handled all the talking. His departure left a major gap in the group's communication skills. Его звали? Lely, his service name, a nom de guerre most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Что знаете национальность примерно He was возраст? 40 or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age or gauge his facial expressions. What else? Nationality? Accent? He was Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian maybe. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it, through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. Здесь сейчас остальные They've gone наемники. to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Vigilantes. You're a professional officer of the only legitimate authority in Revachol. Вигилантами коалиция наделила РГМ властью, а им, кто дал полномочия, все-таки нам нужно знать, где они. Мы открыто выступим против них. А кто дал им полномочия? Мы открыто выступим против Did you них. miss the part about ceramic armor and automatic weapons, detective? That is a bad idea. One I won't be a party to. Логика средняя. Так где же наемники лидера антисточно плохо отреагировал на разговор об убийстве? О, так где же эти наемники? One is obviously the scab leader at the harbour gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely maintaining his disguise. Huh. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Поэтому, мне, то есть, типа, они, ну, это может просто предположение, то, как озвучен он был, он выкрикивал, ну, типа, озвучка как-то немного не сильно выкрикивал, что ли. Потому что за это очень забавно. Должно быть один из них, стоящий у портового рота, верзила в рабочей одежде не по размеру лидера антистачников. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Your concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Вероятно, один из них расположен в здании, наблюдает за перекрестком. Would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a short wave at the ship's wheel. Есть другие вопросы. I hope I can answer it better. Сколько у нас времени? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. 5 days, not more. Maybe sooner. Я понял. It's a matter of days, not weeks. Ладно, надо пока I все. am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please ask. Не могли бы рассказать про татуировки? Of course. Excuse my hesitation before.
for about half a minute in silence. It was taken with a frigate not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Сохраните, что надо выразить выражение в лице. Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. She has no excess of emotions for this cadaver. Has she seen dead bodies before? It's likely. Что думаете? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars. Ранжела, спасибо большое. Спасибо, Гран. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Как цветы сплетенный узор. Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. Зачем такая The карта? sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Where is he now? Я говорил с ним, пока что его душа привязана к телу. That is precisely what the sailors feared when they drew these maps. A fear of drowning within one's own corpse. Где погибший успел побывать? Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. What next? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semines Islands, then this. А что это такое? Это что такое? Revachol. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. You said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. Somewhere in an office lit by a single green desk lamp, Captain Ptolemaeus Price, 58, bald and bespectacled, is writing in a ledger on his desk. Rows and rows of days and weeks, laconic remarks in a single column. Patrol, case, vacation, injured. In Martinez, looking into Krenel, he writes in one. Then the man puts down his pen and rubs his temples with both hands. Outside, there is a siren. Distant gunshots on the streets of the Jamrock Quarter. Мы не слишком близко знакомы, но это явно его послужной список. That makes sense to me. We have no more use for a map of the waterways, just like we don't need sailors the way we used to. This is what the custom would morph into on the Occident. Mercenary tattoos. Ты можешь рассказать подробнее? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. It could go this or the other way. Maybe if you're tactful, it could be beneficial. Мне нужна информация. Записать, спросить у наемников в татуировках. Do what you have to do, detective. I don't think deciphering that tattoo should come before public security. But if you should wade into the mob to find out, I couldn't stop you. We will be careful, ma'am. У меня больше нет Is вопросов. there anything else I can help you with? Спасибо.
А, грубая сила, точно, да, благодарю. Так, 9 часов, еще не скоро. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminoese trinkets and charms. It appears to be locked. 28%. Пробуем. Не могу. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminoese trinkets and charms. It appears Если to be персонаж locked. так умрет, тогда перезагружусь. Нет. You smash into the wood and see a small crack appear on the door frame. It's going to take one more try to break through to the other side. But you've done it. Офигеть. Сложно versus всего у вас 13, болевой порог 3, грабельная кости 6 плюс 4, 10. Подожди, еще одна попытка, чтобы выбить дверь в помещение, но у тебя уже You're not получилось. thinking of trying again, are you? Руки вышибить дверь с криком... Вышибить дверь с криком, сука, больно. С кем поговорить? What is this place? Пыльный спорт-инвентарь. Приключения. Потусторонний мир, скрытый за сайт. Похоже на тренажерный Ким. Понятия не имею, где мы, но у меня болит голова, жутко болит. Думаю, мы попали в юношескую школу бокса Артемитеп. I think you're right, though it looks like no one's been here in ages. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Don't forget to take it out of your bag before we move on. An eerie feeling rises in your chest. Ой. Может, неспроста сюда никто не приходил? Yes, because it's closed. Что за парилка? Эльф-бар со вкусом энергетика. Затяжек на 4000, он перезаряжаемый. No need to look for supernatural explanations where a banal one will do. Now let's move on, shall we? Стоит в районе, побольше 1000 вроде. Но надолго хватает. Вполне. Я плюс очко получил, кстати. Окей, так. Чтобы открыть запертые контейнеры. Давайте, чтобы увидеть скрытые сферы в темных местах. Грушится лицо песчинки. Так, я что-то вижу. Ну что? Цена ядро. Пока заставлено читаемо. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Why does it feel so familiar? Голова болит, руководствовался грубой силой, заметил зажимы. Осторожно, это ловушка, больные закрепленные на штанге. Может, потому что я тяжелоатлет? No,
It's not that. It's the stale smell of rubber, the squeaky sound of sneakers, your bruised knee against the mat, and a whistle. Then the feeling is gone. It's just a memory from another life, when you were young and fit. Кинем осторожно, это ловушка, блин, и не закреплена на You're штанге. right. The weight may fall off. Better not touch it then. Каким же нужно быть время, чтобы снять зажимы со штанги? За такое сажать надо. На самом деле мне плевать на технику безопасности. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Грубая сила легендарно. Поднять штангу. Let's fucking roll, baby. Ой. You manage to hoist it off the ground, but the barbell feels wobbly and dangerous. Your hands slick with sweat. Turns out you're no beast, just an old man with bad form. Maybe it wasn't such a good idea to smash through that back door. Ну или просто перчатки говно. Да, ну и ладно, тяжелая атлетика для инстанса, промолчать. Weightlifting was never my favorite either. At the station gym, I mean. I prefer running. It clears your head. Безопасно. Что-то много здесь вещей, которые небезопасны. Так, больше ничего не вижу. Нет. Проход в коридоре завален старыми окономерным мусором. Какие мысли изучены? Да всякие. Грубая сила плюс 2, энциклопедия минус 1. Естественно, я смотрю дикие животные чуть-чуть на подставках. Бедное животное, даже после смены никакого покоя. Огромная бутыль, заполнена странной жидкостью. Похоже на руины мастерского окна 24. Даже он трус манекена странно-желтого цвета. The money. Який синий бархат, побитый молью. The money. Оу. Это ателье Эмма. Старые лопасти винта с логотипом Slipstream. Узловой блок памяти, производственный график. Ядро. Снаряд исправленного толкания ядра. Ты чувствуешь, что он может пригодиться. Продавать такой прекрасный классический товар просто грешно. Куб, состоящий из множества переплетенных волокон, кажется таким хрупким, и его замысловатый корпус покрыт пылью. На одной из граней серебристой ленты с надписью «Производственный график». Примечание. Информацию, записанную на этом узловом блоке, можно прочесть и использовать в радиокомпьютерах. Фотография взаимодействия, татуировка. Запутанная паутина синих линий растянутого его тела. Надо признать, выглядит довольно круто. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Давайте, а там предупредили прямо The pattern still kind of has an ethnic feel to it.
but nothing familiar. Кто же Gone. Что означает For татуировка? you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone close to the victim might know. Параллельно надпись на покрытый слепстрим. Дальше. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes like some ancient cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins, casting wax-based magic. Translucent welkins, with organs shining under their skin. And even ether welkins, hailing from the vast emptiness of sidereal space. Who are all those creatures? Fantasies of a tortured, feverish mind? One of the welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Welcome back, сучка! Правда, спасибо огромное. Спасибо тебе большое. Рассмотреть файловое, это кажется важным. It's Vara Hamira, a high welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a welkin supremacist. The note says, all non-welkin races will be purged. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with welkin, green welkin, dread welkin, and the high welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little welkin creatures. Чего тратить на это столько времени? Что это за существа? Кто нарисовал их? Они действительно существуют? У меня так много вопросов шепотом. Один из эльфов сторонник теории расового превосходства. Ну что же, это было очень познавательно. Один из эльфов сторонник теории расового превосходства. Political commentary. That one has a great beard too. Что это за существа? Кто нарисовал? This looks like concept art for a project. It's not really real. Чем тратить на столько времени? Some people really like building a world, I think. Even if it's just for a game. Что же, было очень познавательно, хочу на это пофармить. Just look at those details. So much effort. And for what? All gone. Посмотри фотографию. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried-up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. Everyone is constantly teetering on the edge of the abyss, an abyss of production. These squares look orderly, but beneath them is chaos, worry, pain. As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, "See the prod schedule filament for details." Посмотреть заметки. The handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and
heat death of the universe. Вулкан Листана скрывают разработчики самой крутой РПГ во вселенной. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. Думаю, стоит включить машину. We have one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Включить машину. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Заглянуть в отсек. It's empty, like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Просто нажать Воспро. Nothing happens. Нажать печать. Nothing happens. Производственный график ставить. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Нажать A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Oh no. It was already glowing and now it's also making a sound. It's probably some alien CO-like technology. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out, crackling and old, cutting. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the production schedule? Что такое производственный график? The filament you have inserted into the reader. Вы имеете в виду сучащие штуки? Yes. Is that the production schedule? Да. Good. Please repeat the password. Password? Of course it would have a password. That's why there's a human administrator involved. You should ask her for a hint. Плохо справим, может быть, немного подсказать. Пароль от моей день рождения. Полиция, пожалуйста, откройте штуку. Пароль мне может немного подсказать? No. Мой день рождения? Still no. Я не знаю пароль. Received. I will register this login attempt. That sounds bad. A login attempt. Something a criminal would do. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Почему меня назвали Fortress Accident? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Известно что-нибудь об этом? One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Что такое интерактивная радиоигра с функцией дозвона? Any other questions? Вы машина или человек? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Вон, мой напарник говорит, что вы занимаетесь этим, потому что все ради компьютерщики параноик. Хорошо, но вы кто такой, откуда вы знаете, где я? I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Doesn't it get lonely, sitting there all by herself? Такой работа не бывает одиноко? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk to people all day. Параноик? Я не думаю. That's why she does this. Now,
Please tell me if there's anything else I can do, Votre Accident. Thank you, and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Nothing happens. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. A diagram for summoning some time-forgotten being? The symbols seem very esoteric. Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic. Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. То есть мы имеем дело с медициной. Это какой-то изощренный образчик искусства. You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled The Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Looks like a surveillance program. Someone very important. The leader of a massive on-air game built by these people. Если это игра, то кто в нее Whoever играет? decides to call in to a call-in station, it looks like. All of this is gone, left unrealized. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Чем меньше у них было денег, тем более амбициозным становился их проект. Почему ты говоришь? The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. Что еще? Прищуриться, посмотри на Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Мы еще не перешли. Это он со мной разговаривает как раз? Похоже на секретную операцию контрразведки. Все лишь очередная банкротящаяся фирма. Вопрос только в том, что за хрень они производили. Yes, that is the question. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. Utter madness, he thinks, as a compliment. Как они собирались это сделать? До каких-нибудь уже делал такое? До них кто-то делал такое? Not to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, places with industry. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. We just don't have the technology. Они собирались это Through сделать? call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Then there's the Game Master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. То есть была ролевая игра? Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the We Were board game, with hit death thrown in. Когда что случилось с компанией? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Да, понимаю. Ого. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but Главное, безумно было полагать, что им удастся провернуть такое. Это была лишь уловка, чтобы выудить инвесторов деньги. Верховным полденочества игра могла бы создать неплохую компанию. Давай закончим. it's too late for that, I'm afraid. Произносится, отглядывая помещение. Трубу жутко звают, по полу пробегает крыса. Okay, let's keep moving. Так, что за дверью? Выход. Ебать. Что?
Что для производства мороженого отключено от сети и разморожено. Цена обрушится, теперь здесь не пройти. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Кем, что это котел отопления? Looks like it. Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Заглянуть в котел. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. What are you doing? Я в галлюцинации слышу убийцу повешенного. Не уверен, но слышу, как кто-то разговаривает. Wait, really? We should investigate. See if someone's upstairs. Смазать руки сажей. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. You feel the spirit of Ramut Karzai, ancient hero of Grad, pulsing through you. All that's left is to cover your face in war paint. Рамут Карсая покрыть щеки черной сажей. 3 dangerous stripes appear onto your cheeks, telling stories of your wild soul. What are you doing? Реинкарнация древнего Ильдемарадского воина. Ничего, вытереть лицо, извини, это было глупо. Я реинкарнация древнего Ильдемарадского воина. Please wipe your face clean, officer. Не вытирать. Ким тебе доверяет. Не вытирать. These 3 stripes give you strength in this dangerous realm. It will be foolish to remove them. Пока мы исследуем темное место, мне необходима защита в боевой раскраске. And this protects you. Традиционная боевая раскраска, она позволяет мне спокойно пройти мимо духов, что охраняет это место. Okay, sure. Go ahead. Пнуть котел. A hollow ring echoes through the furnace. Your toe hurts. Чуть не помер он, блять. Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Вы на мои великие деяния устрашитесь вещи. Нет, я лишь бессильный человек, пытающийся выместить свое бессилие на обыденные вещи. Вы на мои великие деяния устрашитель вещи. Нет, я лишь бессильный человек, пытающийся выместить свое бессилие на обыденных вещах. Look, there's a discarded milk carton on the floor. Why don't you destroy that too? Не, на самом деле мне жаль вещи, которые я сломал. Прости, пакетик. You're right. That's definitely not the behavior of a destroyer at all. That's just severe anger management problems and a disregard for property rights. Так, короче, бить вещи это не очень логично, я понял. Так, это выглядит угрожающе, но попробуем. You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. This ice bear is a hyper carnivore. Be careful. Похоже на огромный белый The медведь. lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Скрыть A крышку. gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Заглянуть в холодильник. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Снять записку с дверцы. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Чуть упаковку от мороженого, которое лежит A внутри. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge.
Куда вообще в заброшенном подъезде с огромным холодильником в виде белого медведя? Good question. It looks like an ice cream fridge. То есть они пытались продавать мороженое прямо из этого гиперхищника? I know. What an unfortunate marketing choice. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Указывает на красный, похожий на змею кабель, идущий от холодильника. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Закрой дверцу. О май. Заверши машины производства мороженого все еще работает. Вода ведут в электрический щиток. Безумно майка в сеточку. Драма. Откуда это вообще взялось? Нет, правда, кто засунул это в ящик? Без комментариев. Носить на свой страх риск. Плюс драма. Электрохимия, скорость реакции, эквилибристика, электрохимия. Скорость реакции. Даже знаю, что хуже. Не, пожалуй, оставлю. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge, and the black one to the ice cream maker nearby. Disco. Two cables are plugged in. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Он черный совсем не то же самое, что красный, потому что это кабель черного цвета безмерного космоса. Знаю, меня отключил этот, зачем он отключил, моих поступков нет причин. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board. The bear's eyes. Only the red cable is plugged into the breaker box, while the black one lies neglected on the floor. An electric sizzle. The room is slightly quieter now. The bear's eyes are dead and a friendly cartoon bear smiles back at you. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge slowly melting. The power has been cut off. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge. Мы решили проклятие. Ура! Поэтому они разорялись все. А кто в подвале из окна видны ноги прохожих? Точно. Взаимодействовать. Написано от руки записка, найдена в огромном холодильнике в виде белого медведя. На ней до сих пор сохранились следы от магнитиков, которые они укрепили в двери холодильника. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, UselessMouth.
Интересно, Looks все like записка. someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Может, ходили спешки. That's a plausible hypothesis. Напомни-ка мне, что такое узловой блок памяти? It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. Прям на рыжке, это кто? Really? You don't have a single guess? Ты про Хона? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Получить узловой блок. О, и он поможет нам снять дерево, чела. Спровержение по поводу того, что может быть из замерзшей машины производства мороженого. I don't know. I assume it's somewhere close to the iceberg fridge. Didn't you see one right next to the breaker box? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ручку на машине для мороженого. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance, you hear water dripping. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. Недостаточно надежная монтировка. Машина отключена, в перчатках удобнее. Недостаточно надежная монтировка. Блин. Брать руки. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand. Equip the pry bar by going to the Tools tab in your inventory. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. This orange... This orange machine is dead still. Ну, видимо, да. Ладно. Оставим пока. Yes? Он пока растает. Наверх. Oh my. An old call box with a matrix of push buttons. Даже если прокнуть, нихуя. This orange machine is... Так, окей. Я думаю, надо день подождать. Так, ну наверх, го. An iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. This is directly above the central furnace in the cellar. The voices probably came from here. Ботинки лужи тающего снега. Открытый Дельта 51. То здесь солнечного света все цвета на этой открытке превратились в светло-коричневые. Тихий центр, несколько машин, крыши небоскребов исчезают. Бежевые полуденные дымки. Эта пара поднимается над речным устьем, который расположен этот район. Открытка предоплачена. Лишь кто-то живет. As before, and this is not an odd thing to do. Nothing happens. Still nothing. No one's home.
Еще сильнее. Those curtains proved to be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. There must be another way to wake up whoever is in there. Maybe we should ask the lady in the bookstore what's going on here. Tiles on the cube. The filament slides out of it like a smooth the speaker. Good afternoon. Please repeat. Good. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder such accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. I'm afraid we are No, not that's doing true. that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? Proceed. Don't worry. Fortress, thank you. Tiles on the cube are С воздушным винтом. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. Крайней мере, порой I необходимо. suppose it's all over now. I guess there's no escape. А чё, это просто дверь. Just a door? This place is cursed, detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Проклято, но считал, проклятие не Of существует. course you didn't. You're nothing but a policeman. All right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. But before we go on, tell me, did you encounter the malignant entity? Конечно, сущность, ты закрываешь глаза, не видел, но ощутил ее присутствие. Вряд ли. Yes, the malignant entity that lives inside the chimney. It takes the shape of a woman, a witch probably. I've suspected that she knows more about the curse than she lets on ever since I first saw her. О дымоходе слышу, как голоса досходятся. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. If you're really interested in cracking this mystery, then we should go back to the furnace. Maybe you could yell into it or something. Despite his call, the lieutenant's interested in solving this mystery too. Насчет проклятия. Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. В чем проявляется The проклятие? curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. Didn't that curtain just move? Надо говорить, что возникли финансовые проблемы. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie, lingering presence, as if... Sounds familiar. Это здесь лишнее знакомое чувство. Странно, я тоже чувствую себя лишним, к чему бы это промолчать. She nudges her glasses, anxious and tense. Чего сразу не искали дело It's not проклятия? good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Прощались за помощью? Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards.
The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Может, клон тоже берег? Oh, this? No, it's a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. А эти береги на самом деле тоже семинистские? Yes, the Simonese are very crafty, and their wards are extremely powerful. Lesser wards simply won't do here. Еще у меня есть другие вопросы. The woman before you scans the... А что он про медведя не сказал, что, возможно, холодильники просто электричество забирали? Но, видимо, электричество забирает то, что сверху. Я за аптечкой. Что и выиграешь, что там диалог может прикольно. The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine. Yeah, baby. Что-то покушать есть? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent. Here you go. Куплю дождевик. Просто фритер, когда на спину упаковки ревошутся, радостно прячущий под дождем. Так. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. У меня плюс They здоровье. all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Что? Что? Стоп, что? А, плюс здоровье дает. Стойкость. А, здоровье +1. Ебать, это оно. A small cabinet on the wall. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. Okay, here. Okay, here. A colorful display. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Эффект от использования плюс интеллекта здоровья. Мне сигареты. Here you go, mister. За отель 20, да, точняк, спасибо. Осталось применение 3 интеллект. Окей, ставим. Так, возвращаемся. A thick layer of coal dust covers the Все furnace, в котел. coloring it Тут если pitch нанес black. боевую раскраску, пнул котел. О, я пнул котел, это +1. Окей, но мне придется снять рубашку, чтобы точно все супер было. A thick layer of coal Да у нас dust 2%. covers the Да furnace, ну. coloring it pitch black. Так, а я сохранился? A thick layer of coal dust covers. Something breaks loose in you. A mighty bellow Бывает, echoes правда, throughout понимаю. the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, you've awakened the entity. Полиция, кто там? Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. Quicksave? А, да, понимаю. After you, officer. Отлично. Плюс драма.
Странные вещи, если делаешь, они тоже могут помочь. Интересно. Такие полные игральных костей, разнообразной формы цветов, их тут сотни. Автомат с конфетами перейдем под хранение 1000 кубиков. Я просто как-то сделал очень странную вещь. Я потратил деньги, ну, в принципе, я сделал себе подарок, но я не понимаю, для чего я его сделал. Ну, я купил книгу мастера, хотя мне пофиг на ДНД, если честно, ну, типа, все равно. Но мне показалось, что это мне поможет. И купил, блядь, кубики, которые хуй знает, сколько стоят для этих ДНД. Но они были, типа, необычные. Из Ведьмака 3 тело оформлено. А потом, наверное, покажу. Мне нужно в деревню съездить. Ну да, забавно. Наверное, видимо, для изучения. Я не знаю, что-то мне подсказывает, что мне что-то связанное с этим нужно будет делать. Проклятые кубики. Сколько за кубик? Блять, они дорого стоили. Ну, точно больше 1000. Просто это было странно покупать кубики, которые больше 1000 стоят, но все же. PDF-файл? Не, у меня есть книжка. Там последнее издание или какое. ДНД не пробовал играть. Но я понимаю концепт. Частично. Hello, I'm Nia. Внутренняя империя, да? А она так и называется, как у Линча, типа Inland Empire на английском? Или как? Типа там. Не. Резчица игральных костей. Похоже на птичку. А, так и называется, прикол. Женщина седает на троне, состроится, свой волос прыгается в лунный цвет. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Melius. Окей, ну вот надо как-то игру сделать интересно. Кто? Фонариком свечу. So what kind of die are you looking for? Could this be the malicious entity? Perhaps it's wise to go along with this masquerade for now. Возможно, будет разумнее пока продолжать этот маскарад. She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Говорите, Эмилия. Наверное, меня с кем-то перепутали, я не стучал окна. Почему спрашивают меня об игральных костях? Продолжит. Эмилия? Yes, Amelia is like a call-in station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. С кем-то перепутали, я не стучал окна. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have something specific in mind? Кстати, одет как это... Почему-то Хайзенберга напоминает. Ну, этот Breaking Bad. У меня об этих игральных костях. I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? В игре мне нужны игральные кости. Возможно, честно говоря, я не уверен, зачем пришел. Не, мне нужно кое-что другое. Ты загадочно прищуришься. Ответы. Прямо сейчас меня не интересуют игральные кости из полиции. Да, меня интересуют игральные кости. My rate is 10 real per set. Unless you want something really unusual. Take a look around and see if there's any particular stone you want to use. This person means you or no one else. Absolutely no harm. She will answer freely and honestly. Ну вот да, кости стоят денег. Видимо, в этом прикол. No falsehoods are present.
She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Ask what you need. Да, с деньгами я разберусь, окей. Как вы стали решить играть How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. She's thankful for the security they provide her. Вас сыграли. Что значит о человеке, над которым мы ночевали? Алана, где мы вообще находимся? Что это за место? Осмотри We're помещение. inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Находится в дымоходе старого котла центрального отопления. Да, я знаю, звучит странно. Но скорее взглядом по красным кирпичам стен. Даже после того, как стены покрасили, на них то тут там все еще видно следы черной сажи. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Plaisance was right. There's an entity living in the chimney. You should ask her about the curse. Does it mean she's unlawfully occupying a part of the house? Shameful. Creative. Лейтенант осмотрел просторное помещение, просторное, высокий потолок которого теряется в сумраке. Хорошо, я хотел бы заказать у вас игральный костюм. Что вам известно? Что это место проклято? Вы знаете, что его называют проклятой торговой зоной? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Подождите, а как вы тогда объясните, что случилось со всеми этими компаниями? It's just capitalism. We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. История успеха, поэтому часто удивляешься, знаешь, как много предприятий на самом деле прогорает. Да, история прогорания было бы полезно тоже, чтобы их не допускать, к примеру. Здесь по просьбе Плезанции, она убеждена, что это место пронес негативной энергией. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? Чё это? Руке не нравится, как я мышку держу? Делаем так тогда. Рассан защиты проклятия вообще делал. Книжный магазин идут не так широко, покупателей вообще нет. Собственно, то, что предприятие осталось на плаву. Просто выжидает, чтобы ударить снова сел, рано или поздно прогорает. Я не знаю, почему книжный магазин все еще не обанкротился. Я для того, чтобы это выяснить. Мудрая женщина, талисман для защиты от проклятия. Ah, the Seminese trinkets, of course. All right, but it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in rags? Some people say it's part of the building complex. Эти танцы часть этого You торгового could комплекса. say so. Both houses were built at the same time and under the east of the Commerce Central project. Добро. А, негативная энергия не может быть отобраться. Отдельное And знание. then there is me. Здесь разброс самых разнообразных инструментов, от ножей до кусачек и стамесок. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? Кузнецкие столяны ручной режущий инструмент в виде лезвия с острым обычно плоским концом и ручки. Используется для проделания небольших углублений, древесине, зачистки пазов, снятия фасок и так далее.
Стамеска было, то забило. Окей. Однако, несмотря на все эти разговоры негативные энергии, предприятие все еще на плаву. It's because she's in cahoots with the demons. Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the curse. Потому что вы источник этой энергии, завременная сущность. Все потому, что вы компетентны целиком посвящены себе это тело. Презенция считает это потому, что вы... Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? The jig is up. The she-demon knows you've uncovered her true identity. Time has come to face the source. Fear not, for the forces of the universe are supporting you in this psychic quest. Я все еще думаю, что именно вы можете быть источником проблемы. Очень таинственно прищуриться. So I'm the grand dragon in the cave. Might I ask what supports this claim? Возвал к призраку проклятой торговой зоны, меня ответили именно вы. Если у вас что-то призрачное, даже не земное, загадочно прищурится. Ethereal? Thank you, but I think it's just the lighting. No, it's the troubled color of her energetic vibrations. Не, правда, с вашей энергетической вибрацией что-то не так. Я чувствую трагедию в вашем прошлом, дорогая моя. Of course you do. Show me a person in Martinez who doesn't have any tragedies in their past, and then we'll talk. If you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. That's all she has to say on the subject. She has been thorough and truthful, as far as we can see. Plaisance needs to hear about this. Perhaps if you combine your psychic energies, you will make sense of the situation. Легендарно. Почему ее предприятие осталось на плаву? Трепет. Низкие шансы. С остальными арендаторами сейчас здесь больше никого More or нет. less. Are you interested in anyone specific? Oh, quite a lot of them spring to mind. Была парикмахерская, да? Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. Я человек простой, вообще не думаю о прическах, что эксперименты. I guess it just wasn't the time yet. Случилось в тренажерном It зале. wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Кем был этот Артемий тип? A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. Наверное, это именно то, что нужно Коуну, общественный боксерский клуб. Kuno. Who's Kuno? Мелкий говорю, любит осквернять трупы. Oh yes, you mean the kid with the sailor's mouth? Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. I think it would take more than a gym to help that kid. Что же стало с этим честным проектом? Судя по детям, которые мне тут встретились, из этого ничего не вышло, да? It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. It's not really full of that. No one would store their drugs like that. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Что означает разбитых окон? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff milias. Who would have guessed? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Все такое, что по поводу этих милей не хочется даже спрашивать, что за сноберия. It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it.
Nothing changes in her tone as she says that, as if it's just another piece of information to lay out for the world. Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. Занимался таксидермией, нашел множество чучел You животных. mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. Anything else? Нашел какие-то жуткие There манекены. used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the insect rights activists came. Защитники прав насекомых, какого... Даже не знал, что насекомые, не говоря уже о защитниках этих прав. Yeah, the atelier didn't know it either. They produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. А что, хоть кто-то позаботится о брате наш меньше? Я люблю насекомых кивнуть, но разве у насекомых есть мозг, разве они могут чувствовать? Получили разве они могут чувствовать? Actually, insects do have brains, but yes, I understand what you're saying. I think the protesters took it a little too far. Anything else? А что за лопасти винтовки They were лыжи? made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashkor or wherever he is. Почему не Sure, арестовали? it's illegal, but it's not exactly anything extraordinary in business. Besides, Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those skis and blades are still lying around. They were just props. Why return them? Ну что, странная машина. Fortress Accident, the radio game studio. Которая заряд She liked them. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. Не брали, что имеется в виду, что The произошло? usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Тоже пошло не так. Well, I did hear them talking at times. До сих пор слышит болтанию перекур за защитным экраном. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. She sounds almost mocking when she says that. Судя по тому, что я видел, проект действительно выглядел очень впечатляюще. Серьезно, может быть, непомерно впечатляюще. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. She's right. Showing up to work on time is important. Ну, приходить на работу действительно невероятно сложно. Очень жаль. Я бы их поддержал. Проект выглядит интересно. Вы правы, нужно было стараться получше. У них было все, чтобы преуспеть. Я их поддержал. Проект выглядит Not the интересно. wisest decision. You would have lost all your savings. Программа костя настала, одна из них останется, кроме металлических The столешниц. dice is black and filled with little silvery flakes, like snowfall. Anything else? В подвале нашел ужасное чучело Oh медведя. boy, the fabled Revo Show ICT. You're in for a treat here. Она улыбается какая-то поближе, которая словно какая-то смешная The история. place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Какие еще идеи? There was really just one.
and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. За прилавком. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Sounds like she really didn't like those girls. А чё они ждали 20 часа? Это же почти бесплатно. Я уверен, что они вообще приходили на работу. Ничего по поводу трудоустройства подростков. Мне просто интересно, помогло ли это предприятие? А чё они ждали? Oh, but they did. They did show up to work, and not alone. There were also acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the ice cream stand. And they already had the bear. Что с медведем? The bear. Главное, затея не Of course сработала. not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravishow Ice City lost the price war to its rival, Glace 5000. Glace 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. Здесь было очень страшно. Каждый раз, когда я увидел, боялся, как будто он мог меня момент жить. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Scary, but cool. Megatherion, a mega wild beast. Великий зверь. It's an imaginary beast that guides you through life by telling you to do more drugs, mostly. Я не принимаю, мне нечего сказать про наркотики. Не принимаю. Very good. You shouldn't do them. You're a police officer after all. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Anything else? Another failed business, perhaps? I've been here for a long time. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. The doorbell with the empty name card must belong to her then. Таблички на домофоне ваша? That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Хотел спросить про танцевальный комплекс здания. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. If the whirling is part of the same building, then it's part of the Dune commercial area. The darkness of this place is there, too. Я видел на домофоне табличку зал, пинбол, автомат Восточная Дельта. Right. It used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, floriography, trick-track, especially pinball. Agreed. Pinball is the worst. His disdain for pinball could not be clearer. В компании СК Slipstream произошла странная вещь. Мне ответили. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SEA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Что она... Та женщина скажет, что она из Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No,
It was something else. It was eerie. It was too real to be just a prank. Either we're dealing with a professional actress, or... Нет, это что-то другое, что-то потустороннее прищурится. Pranks can be eerie. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. Еще есть пару вопросов по поводу... Sure, I'm listening. Еще пару вопросов по поводу домофона. I'm pretty sure. Sure, I'm good. I hope it clarified things a bit. What else? Это здание, что здесь на человек, который... Хорошо, хочу купить игральный кость. Of course. Tell me what you have in mind. Покинутый Миралю хотел игральный кость для нее. Ah, yes. Fortress accident. It's too bad they never finished their game. The Wiro Untethered die is a variation of a standard role-playing die. Only, instead of plants, it uses motives of ice and death. And loss, of course. I'm thinking something made from alligator jawbone, cast in black resin. The reptile bone is as white as ice and dead as, well, death. For 7 real, I could have it ready in 8 hours. Как выглядит стандартная кость для ролевых игр? It's an icosy tetrahedron, a 24-sided die that can produce results for 2-sided, 3-sided, 4-sided, 6-sided, and 12-sided die with a single roll. Technically, you can also use it for many other sizes, but you may need to reroll results. Loving it. So nifty. Еще покройте ее снова. Untreated bone is porous and prone to chipping. Cast it in something hard like resin though, and voila, it's perfect. Годится заказать игральный кость. Можно мне оставить другую другую. Maybe you have some other ideas for dice? Есть какие-нибудь проклятые игральные кости? What do you mean by cursed? Такие же, как этот торговый знак, такие же, как моя жизнь, абракадабра гибла, как этот мир, проклята, как этот торговый All знак. right. How about I surprise you? Come back in 8 hours with 7 real, and I'll give you your cursed die. Нужно подумать. Maybe you have some other Свои ideas необычные for игральные dice? кости, которые у вас есть. A star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you sure? Да, я и сам супер не беспокоиться о деньгах. Yes, you definitely have the proper attitude. How about a pair of 100-sided dice, made of ivory and inlaid with lodestone, a naturally occurring magnet, to complement your magnetic personality? 10 real, and I can get these ready in 8 hours. Магнитные игральные кости нормально покатать, если их бросить? It's true. Magnetic dice are definitely different. When rolled together, the magnetic fields of the pips interact with each other to push and pull on each other as they're rolled, just like all magnetic personalities do. Maybe you have some other ideas for dice? Я не знаю, как мне нужно. How about an amber die? Инвентарь. Золото бедняков. Who told you amber was cheap? It's beautiful, really, and has been treasured since the ancient times. For 7 real, I'll craft you a 13-sided die from piece of amber with a fossilized insect. It's perfect for those who can't seem to let go of their past. Maybe you have some other ideas for dice? Нужна обычная игральная кость. Очень A обычная. normal die? I'm a novelty dice maker. I don't make normal dice. Чем же занимаешься? Polyhedral dice. Dice that have more than 4 sides. Octahedrons, trapezohedrons, dodecahedrons. But also barrel dice and teetotum bowls. Come on now. Be a little creative. Какая кость подойдет к I мне? think I have just the right one for you. Стоит что-то тут внимать. В ладони лежат две многогранные кости. Красная и синяя. Police colors. Это потому что полицейский? Not the most original, I know. But sometimes the obvious choice is obvious because it's best. Here, catch. They're a gift from me. О, нет, A что? beautiful woman tossing you a gift. Whatever you do, don't overthink it. Прекрасно дам делать себе подарок, только не думай слишком долго. Координация поймать кость, если у нас просто слишком долго думал. Позвольте вам Two посмотреть. tiny pieces of carved stone drop to the floor.
and scatter in opposite directions, like pearls from a broken string. The blue one disappears down the pit in the... Down the drain, like your career. I apologize, officer. That comment was unnecessary. Подобрать красную, оставить кость на полу. Подобрать красную That кость. one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay. The other one was the inverse. They were a set, you see, but now the set is broken. It's a shame. They might have brought you luck. And you definitely need luck in Martinez. Is she pitying you? Good God, she's pitying you. Now, was there anything else? Так, трепет, почему ее предприятие осталось на плаву? Что вам известно о человеке, на котором учинили самосуд? Nothing really. I didn't know him. The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Вы часто работаете, вы даже ни разу не оторвались? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. She's heard of the murder, but did not see it. So she's not sorry to disappoint you. Informing on someone in a murder investigation would intrude upon her focused existence. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Часто работаете It's an вечером? odd profession, Воскресенье. making dice for people. But I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Понятно, спасибо, что ответил на вопрос. Anything else, officer? Почему ее предприятие осталось на плаву идти? Следует пробовать торговать, спросить лидерство, где остальные части брать, найдите морала криптозоолога. A thick layer of... Он укатился. 20-гранная игральная кость дана с украпленными лепис лазурью цветом напоминает лицейский спецсигнал. Ее сильный напарник отсутствует. Немного похоже на выезд пожарной машины. Пиздец, а руки жоп. Примечание. Чтобы просмотреть доступные белые проверки, откройте вкладку «Карты» в журнале. What have you found?
And also, do buy the books. Дня она There занимается may be изготовлением коралльных костей. novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Это не она виновата. Возможно, она причастна, но у меня нет возможности дальше существовать. Вовсе не колдунья за время чувства предпринимателя, как I вы. don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? The narrative she's built herself, it does need tearing down. Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. To hell with it. Perchance you ought to just lie, sire. You've come this far, you know how to end it. There is an entity behind the entity. Она говорит, что проклятие не существует, слишком много исключений. Она сказала, что дело в капитализм, банкротство, неотъемлемая черта экономики. Солгать источник мастерской. Так где мир стал, он занялся мастерством более мрачным, чем таксидермия, и этим привлек сюда духов. Честно сказать, у меня пока нет ответов, Мартинес. Нужно проверить, какие зацепки, особенно этот странный радиокомпьютер Мартинеса, хозяйничает и другая, еще более сущность. Возможно, наши пути еще пересекутся. Но я не разобрался с дверью синей, как раз таки, кстати. Хозяйничает другая, еще более опасная сущность. Возможно, наши пути еще пересекутся. A third order presence, yes. A great dark relief washes over her. I've heard of these triactors. In certain occult literature, that's too dark to dwell on for too long, and definitely not in public. I understand everything, sir. Thank you for your descending into the maelstrom. I will keep fort up here, strengthen the wards, do my best. And if you happen upon the third entity in your travels, may the Lord be with you. Well, this has been absolutely educational. If we happen on the third presence in our travels, we will certainly come back to tell you. Yes, the venture continues in other waters. Dark. Should we get out of here before the vortex collapses? Vortex collapse. An old East Delta Commerce Center. Сила воли. $72. Висковый цилиндр. An old East Delta Commerce Center. Whatever she says, it can't hurt you. You're a different person now. Stronger, healthier, and... Alright, maybe not healthier, but it's a bonus that you've drunk so hard you can't remember any of your past relationships. Oblivion's the ace in your corner. Ну, это боевой дух вроде не сила воли. Здорово, но ты так проспиртал мозги, что совершенно не помнишь свои прошлые отношения. Определенно хорошо заменит твое высокое. Позвони еще раз. There's a light buzz as you press the doorbell, waiting for her to answer the call. It's cold outside, and you can hear the wind blowing into the speaker. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to place an order? Снова я хочу поговорить с вами. My God. Here come the bad vibes again. Relax. Distance yourself from it. Расслабься, дистанцируйся. Раз, не вешайте трубку, я просто хотел объясниться. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice again. Wait. Is she... Вы ведь уже говорили это во время нашей прошлой беседы. Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Is this some kind of joke?
Не важно, что я скажу, вы все равно будете повторять одно и то же, да? The voice from the intercom doesn't answer, but you can hear her breathing. Wind blows into your microphone again, crackling and echoing in the box. Все, теперь мы можем поговорить. Ну и тоже наведи на перк навык, там будет написано, чего минус. Изучение навыков. Урон минус 2. А урон, наверное, после сна проходит? Или он перманентный? А, минус 2 вижу. А, окей. После сна действительно проходит. Все, теперь мы можем поговорить. Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been wiped clean. It's so nice. It's so nice to be able to finally forget about you. And then it hits you. Всего лишь запись. She tries again not to cry, and still doesn't succeed completely. Her quiet sobs sound old and distant, as if her voice is being played off a wax cylinder. Real or not, your mirror neurons react. It feels painful to be listening to this. Anger boils up in your chest. Все равно чувствую себя виноватым. Her sound melts into the static from a long-distance phone call. From time to time, you can hear people talking in the distance, but can't make out any words. This is where you hung up the call the last time, but the recording is still going. Повелся на пасту, слушай дальше. A phone rings in the office with an old-fashioned chime, and someone walks by in a pair of heels. The static is like a warm blanket wrapped around the sounds. Меня слышите? No one replies, but the static grows stronger like rainfall. Then a female voice speaks out, completely different from the one before. Glorious and total somehow. Crawling inside your head. Her words are too cold to comprehend. She smells of sodium lights and rain streaks on car windows. Eyes like pilot lights watch your shape in dark hallways, guttering. So... It was a recording trapped in the circuitry from some ancient tenant. This sometimes happens. Shall we conclude here? We have other mysteries to solve. Что за цикленная схема запись? I don't have time to explain it to you right now. Maybe sometime later. Только что произошло нечто странное. Don't take this the wrong way, but during our short stint working together, something weird is almost always happening to you. That is true. Так, поговорим с мертвецом. Или с мальчишкой, кстати. So you tried to kill Kuno's girl? What's up with that? You want to talk about it? Думаю, что оставлю прошлое. Not all of us. Acts like that stick with you for a while. No one's moving anywhere. Do this shit again, and Kuno's gonna climb in your room at night with a knife. Kuno knows where you sleep. The pig who fucked his window up. I'm gonna climb in through that balcony, put the fucking knife in you. Yeah. I've been in your room. But you and Kuno are good for now, pals. Shoot that shit at Kuno. Let's have a jolly time. Отлично, повеселимся. And you're back in business with the Kuno. Now what is it? Kuno is a merciful king, kind to his wayward subjects. Когда тебя подавила эмпатия, выяснить, что творится с этим пацаном. He's on your crime scene, bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful.
Ну, выключить комнату. Давай послушать нормально. Слушай, Куна, я понимаю, что для тебя все это проверка личной границы Жана, она взрослым, она уже прелась. Куна, ты тут швыряешься камнями, наверное, куча всего заприметил. Хочешь по очереди вывести убийц на чистую воду? Давай поговорим Trying to нормально. fuck at the Kuno! Trying to fuck at me! Trying to fuck! Kuno only gets higher! It's faster, faster, faster! Can't take the Kuno! Stay out of the reactor! Kuno gonna fuck you up! Up, up, up! Normal is not what we got here. You've got to work with what you have for now. Okay. Что ты знаешь об этом трупе? Shitload pig! What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! Ким, помоги мне, что мы хотим узнать? If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. И остальная броня. Kuno doesn't give a shit about the armor. Как так? Kuno's fuck gimp's got one big thing wrong with him. He's a fucking mutant. Мутант? Look at him. Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Куда бросил? Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. Выбросил море? Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Трубадур? Yeah, cocking boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Go to the gate. Ask him yourself. Curious, my liege. Why did Kuno feed you this information? Ты говоришь просто по доброте душевной, Куна? Yeah, Kuno's doing charity today. Kuno Нет. Day. Kuno feels sorry for you two loser pigs. Kuno's doing pity now. Фига. Still, seems suspicious. He may have it in for that guy. Or you may be paranoid. That is also a possibility, sire. Ты знаешь, кто это был? Kuno's fuck gimp. Kuno uses the fuck gimp for target practice. He's trying to hide the fact that he doesn't know. То есть это Kuno ничего не knows знаешь. all kinds of shit. Kuno's not a snitch. That's all. Trying to make the Kuno sing into the popo phone. Знаешь, как он попал на Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. Ты видел, как You случилось? heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Куна? Kuno Да тут все wasn't забавно. regional. I don't know. Some fucking Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Найт Сити? Что? А где находится Найт Сити? Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what you meant. Thanks, Kuno. That's one name you can now cross off the list. В округе кого-нибудь подозрительно? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno! Что-нибудь подозрительно видел? Just a couple of pigs sniffing Блядь, around почему in the один dirt. только наушник? That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Да. Yeah, you tell the faggoty, Kuno! Контузия твоих рук дело. Fuck are you talking about? What is this contusion shit? He says you're stupid, Kuno! They want to make you stupid again! Я проследил кадр каменной Did стороны. Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing? This is Kuno's kingdom. Kuno fucking rules here. Воспрепятствование говнонюханию. Вернемся к этому позже, пока сменим You're тему. testing Kuno's patience here. Get lost, Насчет места преступления. Вы часто играете на Right, деле? pig.
This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. Fuck do you want with it? Лестница лазил по ней? Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Что взгляд забраться по этой лестнице нельзя. Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. The lieutenant takes a quick note in his notebook. It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Что в эти плиты? Don't know. Kiptas gardener used to work there. Садовница там раньше работала? Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Садовница, на самом деле, не садовница, а член The присяжных. fuck does this have to do with the Kuno? Kuno doesn't give a shit who she is. Чё по Yeah, поводу Kuno бак? doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Может быть, зацепка? Listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. 500 реалов, блядь. Погоди, вопрос был в том, что случилось с его одеждой. Должен же ты был ее тут видеть. Look, Kuno ain't seen shit lying around, except for that up there. Now you want performance gear or not, Grandpa? The lieutenant remains silent, but his expression couldn't say, "I told you so," any louder. Ладно, чем хороши эти штаны? Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants scientists. Believe it, you need this shit. Треники угольно-черного цвета на вид нового. Coach Physical Instrument endorses these pants. They are tartan ready. Может, меня интересует штаны. Вернемся к этому позже. Alright, Pickle, shit's rolling. Don't do business with the pig, Kuno! He's gonna steal all your money, Kuno! As you can see, Kuno and C don't trust you. Can't do business without trust. There's more to his distrust than being a pig. He feels threatened by something obscure in you. What that is, however, remains a puzzle for now. В зонбаке еще была кружка. Fuck! A mug in the trash. Is this about the fucking clothes again? Да, смотри, это снимет необычная кружка, которую ни в коем случае нельзя вырывать из исторического контекста. Снимет российская кружка, снимет вполне правдивое изображение южносомалийцев из исторического контекста. Допустим. Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you pigs are after the mug fucker, 'cause he's the clothes fucker? I can't hear you, Kuno! Speak louder, Kuno! Прибирался тут химично. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Tell the Kuno who it was. He's curious. He likes putting two and two together here. Stop turning into a pig, Kuno! They're trying to get you hooked on the snitching! Get away from my Kuno. Yeah? Get your bacon shit away! Kuno doesn't like Она to be Kuno, seen with это the Kuno, popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Kuno, так грудо That's извинчено. just some shit roofing gimps left behind, lazy dinks. There it is. That strange feeling again. As if there was more than meets the eye about that pile of roofing material. А эти распиздяя внезапно поднять глаза были левшами? У меня что, нет ни одной нормальной фразы на уме. Меня не скроешь истину, я вижу вслепую третьим глазом. Какие-то распиздяя оставили, эти распиздяя были левшами? The fuck are you talking about? Kuno doesn't know what handed gimps they were. Trying to get you to talk gimp, Kuno. Don't talk. У меня есть третий Inner глаз. eye.
fuck are you talking about? Ask me a normal question, pig. They're trying to make you feel stupid, Kuno. You glance again at the roofing material in front of the shack. Yes, you should go back there. Еще у меня могут быть еще вопросы, а пока давай смотрим. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Kuno doesn't fucking care. Куно похуй. Так. Кровельная. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Внутренняя империя велит вернуться. Средняя. Чё перес на кучу кровельного материала? А, оно. An inconspicuous pile of the roofing material. Восприятие. Стоп. Восприятие минус. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're too orderly. There it is. You see a shabby little door. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Сначала поговорим с трупом. The man before you. Of course. You have questions, don't you? Loved it because you... Fuck no. No, because you're a... Here you go, yet in the pub. I'm a joke. Look, there is nothing funny about jokes either. A killer. A motherfucker. And a killer. Takes one to know one. Go ahead, Cobbo. Come back later. Видимо, нет. Оно. Пустая упаковка магнита, добавки магнолом. Серебряная тарелка с остатками желтого Be порошка. still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. Может, полиция стоит вмешаться. Я не думаю, что принимать все это вопросы. Я слышал, потому могу помочь провести действительно способ. Здесь принимал, наверное, полиция стоит вмешаться. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Прочь дороги или тебе конец. Сушноглазый не выглядит мумифицированным. О май. Окей. Прямо скоро валится. Разворот поддержишь лишь ремонтные подпорки. Открытка гранка урон 37. Закроет торчак, оставит, представит и хотел окей, так. The money. The money.
Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Плащ полицейского. Man down. A trooper has been left behind the enemy lines. You could swear it's more of an instinct than an actual sight. But you know there's the RCM signature rectangle on the cloak. Полицейский плащ. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. The look in his eyes is a mix of the engineer-like interest and the wonder of a 6-year-old seeing a horse for the first time. Нихуя себе, какой здоровый кран. Yes, that's one way of putting it. It's certainly an impressive achievement of engineering. Заслужить высочайшее доверие Кима, самый лучший коп. Не. But I digress. We were focusing on your cloak here. Что мы вообще здесь делаем? I was under the assumption we could ask the leader of this union to help us get this body down. This is why we're here, right? Or it could be that we are just exploring. He's thinking you've forgotten where you are again. Правда, что это мой плащ, и пытаться его достать, прыгнуть. The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2-meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Эквилибристика. Wow, you work hard. Реально? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Ну, не без этого. Oh, yeah. Без Like того. a horse, a workhorse, for hard work. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Буду крутиться, пока не сдохну, сучки. That's just what it's like. Life and death. But you got gills on your side, baby. Got those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Да, правда принял взятку от этой Джойс. Ну да, я и правда принял взятку от этой Джойс. А, еще я сбагрил всякое барахло там подозрительного типа Роя. А, Джойс принял взятку. О, еще я сбагрил всякое барахло тому подозрительному типу Роя. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then pawn it off. Law officer style. Правда принял взятку от этой Джойс. Oh yeah, you took that bribe hard. You're a killer. В общем, да, какие дешки Sure, начались. sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth? But you still hustle 24/7, ride or die. Now, ask yourself, are you rich? Да, если тебя разбогатеть. Да, вполне. Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? Все из-за карты, никак он с меня не слезет. Система порочна. На рынке коррумпированных копов демпингуют иммигранты. Странные налоги. Не знаю, правда, почему я такой бедный. Because of the taxes.
G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Серьезно, даже когда чихаю? Every time you wipe your ass, they got their direct and their indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax, alimony, one tax that doesn't even have a name. Plus there's the stuff people in other countries pay for. That makes them ask for more money from you. Here. Total tax duties add up to 98% of all your money. Охуеть, кажется, теперь я сторонник свободного рынка. Свободный рынок, согласиться. Уверен, цифра кажется довольно большая. What are you not sure about? They're milking your nipples till they bleed. Can't you see? Aren't you sick and tired of having bloody nipples? Мозолит, конечно, больно, но чем тут поможет дерегулирование? Совершенно не помогает мне решить проблемы с деньгами, а лишь записывает меня в активисты свободного рынка. Ходит, кажется, теперь сторонник свободного рынка. Чё в этом эквилибристика говорит? Не знаю. Согласиться, но чуть-чуть. Это совершенно не помогает мне решить проблемы с деньгами, лишь записывая в активиста свободного рынка. Это не помогает решить проблемы с деньгами. Налоги, хуяги. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. Что ж, если что, я не ультралиберал, сразу делает меня расистом. Стоп, что? Что ж, если то, что я не ультралиберал, сразу делает меня расистом, наверное, лучше стать ультралибералом. Отвали. Если то, что я не ультралиберал, сразу делает меня расистом, наверное, лучше стать ультралибералом. Фашистом и ультралибералом одновременно. А что такое свободный рынок? Я просто не был. Есть сравнение? Быстро. Типа, каждый делает, что хочет. СССР? Разве? Это свободный рынок? А, просто нет налогов. Свободно любого постороннего вмешательства, включая государственного экономического вмешательства, государственного регулирования экономики. А, без регуляции. В апогее? Защите прав собственности и поддержания контрактных обязательств. Также свободный рынок определяет как рынок цен, на котором устанавливается свобода без постороннего вмешательства и прочих внешних факторов. А, то есть я могу сказать, вот эта игра стоит 38 миллионов. Просто потому что. Все такие, ну ладно, да, кто-нибудь может быть купит. Это очень сложная тема. На практике когда-либо происходил свободный рынок? Ну, у человечества вообще в целом. Я не вижу примеров. Но 38 миллионов, если поставлю, навряд ли заработаю. Steam? Вообще, в целом, люди сами разберутся, кстати.
любой товар или услугу и предлагает ее потребителям и правопотребителям. Но потом люди, скорее всего, договорятся о чем-то, как только появится свободный рынок. И каждый будет договариваться и выбиваться в отдельную кучку, которая будет контролировать отдельные части рынка. И по итогу рынок не будет свободным. Ну, по крайней мере, то, что у меня сейчас... Ну, если это вообще никак не будет регулироваться. Типа люди придумают обходы. Курс доллара, я так понял. Стоит 2К на дом за 1,5. Децентрализировано. Спрашивают, ты расист? Не, это просто свободный рынок. Забавно было бы просто глянуть, как бы работал свободный рынок, но у человечества такой штуки не было, да. Это забавная мысль. Но есть вероятность, что опять независимо от системы выйдут плохие стороны человека, выйдут наперед, и какая-нибудь жадность сделает свое дело. И все такое. И по итогу он будет не совсем свободным и типа для людей, или что-то в этом роде. Сингапур плюс-минус. Лютейшая грязня, в том числе за товары первой необходимости. Да, то есть, ну типа, это странно в любом случае. На продукты завысить цены до небес, ну, к примеру. Кто говорит об этом? Эквилибристика. Заебался ходить ножками, чесать жопу, платя налоги. Торговая площадка была свободна, а потом цены сами отрегулировались, все начали под них идти. Но это в виртуальном мире нереально. Ну вот да, я скорее вот думаю о том, что оно как-то само систематизируется, само по себе. В любом случае. Люди не дураки. Контролировать рынок вместо государства. Но если так думать, антимонополия вообще работает? Ну, в мире. Ну, то есть, наверное, но всегда можно заплатить штраф, что-то в этом роде. Продавать туалетку на аукционе каждый раз, ну, такое. Ну, люди, скорее всего, договорятся, чтобы это не было неудобно. Чего, реально просто ботинки снял. Теперь сижу, рассуждаю. Согласиться или не согласиться? Ну да, Steam площадка же действительно. Визуал повлиял на то, сколько что стоит. Люди решили. Проблема в том, что он регулировался. Хотя это проблема на стороне Valve, что не появилось интересных товаров. Штаны на минус эквилибристику? О, спасибо, что напомнил. Баронесс монополия. Ну, типа, вот я об этом думаю, да.
Корпорации решили, что по $60 будет игра. Видимо, договорились, да. Неосознанно, возможно. Просто потому, что кто-то так сделал. Свободный рынок. Будет свинство. Вообще, все должно быть в балансе своего рода. Но если система будет простая, то это тоже хорошо. Ну, конечно, всегда есть люди, которые не очень хотят делать хорошо другим людям, а только себе. Ну, я в том плане не то, что делиться или что-то в этом роде, я про то, что жадность, я про это. Фулл свободный рынок — это утопия для либертарианцев. От Хесса? Рейд. Здорово, ребят, привет. Вот Рейд. Здорово, ребят. Спасибо большое, Хесс. Спасибо огромное. Привет. Я диско Elysium играю. Игра мне очень нравится, если кто играл. Здорово. Отрастил грудь? Да, видел. Нормально. Я в этой игре, это РПГ, если что. Я снял ботинки и теперь рассуждаю о свободном рынке. Так уж получилось в этой игре. Ультралиберал. Я бы не сказал, что я ультралиберал. Про эту хуйню классики писали. Предприниматель будет делать хуйню в своих интересах, тем самым удовлетворяя интересы других. Но он писал это в 18 веке. Ну, суть примерно такая же. Тем самым удовлетворяя интересы других, как странно. Спрос и предложение. То есть это просто идеальная ситуация, которая является ориентиром, но вряд ли полностью достижима. Ну, а разве сейчас плюс-минус не так же работает? Нам приходится за все платить вообще. Абсолютно. Ну, то есть лекарства и так далее. Наверное, это раньше также было, но поэтому появились какие-то вещи в стиле, не знаю, помощь, бесплатное лекарство, еще что-то. Погодите, но есть же донаты. Вот в чем прикол. То есть, возможно, свободный рынок или какие-то такие вещи отбалансируются тем, что есть люди, которым типа не похуй на людей. И как бы типа пожертвования, ну, донаты, они отбалансируют себя, возможно. Налог на донат. Вроде такое есть в Штатах, кстати, в каких-то Штатах. Всегда скатываться в монополию. То есть такой вывод есть. Ради получения денег он будет делать что-то, давая людям работу и продукт. Я понял. Даже несмотря на то, что если это делается в корыстных целях, появляются рабочие места. Вот оно что. Ну да, это факт, что нужен баланс. Бесплатное медицинное образование. Допустим, тебя не устраивают какие-то бесплатные вещи. Сейчас я пытаюсь сформулировать. То что делать? Тогда платить за образование. Например. Если это образование нет лицензии какой-то, подтверждающей ее ценность. Да, перевели давно. Она в озвучке. Ну, правда, английская, но она очень круто озвучена.
Не совсем бесплатно, она за налоги существует. А, погодите. Стоп. Я не думал об этом. То есть бесплатные вещи не бесплатны? Погодите, стоп. То, что говорили мне ноги, получается, эквилибристика, говорит о том, что если ты платишь налоги, ты получаешь бесплатные вещи. Но если тебя не устраивают бесплатные вещи, зачем ты тратишь налоги? Типа того. Йоу. А если ты хочешь, типа, как-то откалибровать эти бесплатные вещи, ну, их качество? Право жить еще в стране. В некоторых странах вроде нет налогов. Ну, или они совсем низкие. Да, я немножечко начал уклоняться в либеральную часть. Ну, как ультралиберальная здесь написано. Сделал его либертарианцем. Слишком много, чтобы решать за качество бесплатного. То есть нет ничего бесплатного. Этого не существует, получается. Ну, в принципе, законы физики так и работают, наверное. Твои ноги были беспокойны этим вопросом. В США есть такое правило, что налоги платятся по факту имения гражданства. Если даже не живешь там, платишь налоги. Без денег. Ну да, это странно. Не думаю, что я буду играть сегодня в диско Elysium, задумаюсь об этом. Я тебя уважаю, это бесплатно. Инженерный вопрос. Ну, тут, как я понимаю, еще насмешка по поводу ультралибералов и то, что, типа, если не ультралиберал, то расист, я понял. Это третий стрим по диско Elysium. Уже полтретьего. Капиталистический воркишоп. Любая, наверное, система, ну, может быть, не любая, плюс-минус работает, если, типа, люди работают по этой системе. Все негативные, наверное, вещи о разных системах, ну, спустя время жизни этих систем, то, что мы видели пока, ну, человечество развивалось, оно чаще всего там не работало по причине корыстных целей каких-то, в основном. Независимо, там, капитализм, или коммунизм, или бесплатное, или платное, и так далее. Ну, бесплатное я не совсем понимаю, платное я более-менее понимаю. Либертарианцы — это анархисты, но, с другой стороны, за рынок только, но без государства. Короче, анкап. У нас, кажется, уже был такой разговор когда-то на стриме. Без государства? Не, суды-то да. Но работают ли они? Наверное, да. Кто остановит монополию Гугла и Амазона? Блин, я представил монополию Гугла и Амазона, это да. Но в то же время, типа, Google, не берусь за Amazon,
может заниматься вещью, которую они хорошо делают, и типа брать за это деньги. То есть они реально могут какую-то одну хорошо вещь очень делать. Могут сказать, что это типа монополия. Но в то же время кто-то может придать альтернативу, например, сказать, что у меня стоит это дешевле. И она такая же хорошая. Люди тогда выберут второй вариант, не Google. Скучает человеческий фактор, есть такое. Они могут же конкурента скупать, точно. А кто им это помешает? Если государство не помешает, то они могут делать, что хотят. ТНК. Будут гуглить альтернативу. У Гугла есть авторитет. Тоже верно. Есть течение марксистов, которые считают, что достижение пика развития свободного капиталистического рынка приведет к коммунизму и все станет бесплатно. Блин, ну эта идея «все станет бесплатно» странная. Она как бы против законов физики, как раз таки. Ну, что каждая вещь, чтобы что-то двигалось, нужна определенная сила, заряд, который контролирует цены, создает инфляцию. А по поводу того, что приведет к коммунизму, я как понимаю, типа денег будет так много, что типа похер на деньги, наверное, в этом идея. Поэтому бесплатно. Диско Elysium супер. Полным захватом рынка каким-нибудь Гуглом. То есть Гуглом станет буквально все. Зубная паста, еда. Просто у кого-нибудь снесет башню и просто все станет Google. Монитор Google. Не знаю. ЖК Google и так далее. Деньги обесценят. Ну или Яндекс, ну да, Elysium. Сдали налог по 100 рублей, то может направить, скажем, на столько бюджет местного универа. Большей части этой вакансии не нужно уменьшить. Это возможно получить невозможно при платном обучении. Так что эффективность регулирования рынка или общества зависит от управляющего. В рынке свободно твои возможности как гражданина строго фиксированы и определены твоим капиталом. Сори. Коммунизм без денег, анархия, социальность, деньги есть, но государство не так важно и не особо влияет на все. Как киберпанк Арасака. Денег реалистичнее, что все станет дороже. Нереальное количество денег реалистичнее, что все станет дороже и так далее. Самоуправный рынок или самоуправное государство, попытка создать социально вечный двигатель. От современности движения. Google станет государством. Ну, получается, что так. А если никто не захочет жить, типа, под Гуглом, какая-нибудь такая фигня? Другая планета? Ну да, клетка получается какая-то. Естественно, за налоги жителей. Либертарианцы не только анархисты, либертарианцы. Есть много школ, есть, например, минархисты. Из упраздненной большей части государственного устройства, оставив лишь защиту прав и свобод людей. Либертарный социализм есть. Вообще, если хочешь действительно разобраться, то нужно специалистам на 2 члена. Спасибо. Таких тем, в принципе, просто можно рассуждать. Это что-то вроде решения задачки определенной. Ну, люди вот говорят, пример свободный рынок ставят то, что в Steam площадка. Ну, короче, рынки есть, они просто виртуальные были.
Да, рейд от Хесса был. В коммунизме денег, в принципе, не будет, будут только товары. Бартер. Будут ли вождены деньги? Ну, если так подумать, а что такое деньги вообще в целом? Не, это понятно, что это ресурс или типа энергия определенная потрачена. Но ведь бывает же ситуация, когда ты, наверное, можешь получить деньги. Но это уже скорее философия. Ну, типа, к чему подвязана эта энергия? Вдруг ты выигрываешь миллионы. Просто. Так получилось. Это уже должна быть какая-то определенная причина. Ну, или энергия, которая за этим стоит. Откуда пришли эти 3 миллиона, чьи они были? Площадка бесконечна, по сути. Задавал на первом стриме этот вопрос персонаж. Только бесконечный ресурс, но когда ресурсы бесконечны, не приведет ли это к разложению общества? Итог. Процент отличает валов, когда ставит коэффициент на выпадение ножа. Ну да, насколько качественный будет кейс. Станет, ну, это косты, не знаю. Рынок обсуждали. Может, люди просто будут фантазировать? Ну, деньги. Может быть, суть этой энергии заключается в том, что ее ценность — это не ее физическая сторона, а типа сторона интереса. Ну, что, мол, насколько интересна та вещь по какой-то причине в данный момент времени. Может быть. Это капитан за спроса, в общем, суть теории рынка. Ты решаешь, насколько для тебя важен один продукт в отличие от другого. Это особо важно в условиях ограниченных ресурсов. Ну вот. Где у нас сейчас? Ресурс бесконечный, смысл развиваться не особо. Но бесконечный ресурс может надоесть. Наверное. Типа кто-то придумает конечный ресурс в таком случае. И это будет более ценно, чем бесконечный ресурс. Попытка перенести искусственную теорию на практику, что ни к чему хорошему пока не привело. Но люди, в принципе, торговали давно, да. Все будет бесплатно для каждого. Если так подумать, если все будет бесплатно для каждого, разве это не скучно? Ну, типа, это как игра. Когда ты заходишь, там это получается типа песочница. Ты можешь разные вещи делать, но у тебя есть бесконечные ресурсы, ты можешь что-то строить и все такое, наверное. Это когда люди были племенами, решили натуральным обменом. Вот бы опять к этому прийти, да. Ну, по сути, да, давно такое было, наверное. Попробуй в жизни носки снять, узнай, что тебе эквилибристика скажет. Вообще поприятнее стало.
решили симуляцию, которую сейчас... симуляцию, которую сидим. Не, ну, определенная фантазия повлияла на это, да. У них есть ценность, потому что мы в них верим и используем все, перестаем использовать. Ну да, да, типа того. Чувствую, что бесконечно решает одну из главных потребностей познания. Доброе. Да, привет, Достоевский. Ну да, хочется знать. Информация, дело такое. Вот это и есть свободный рынок. Я достаточно прогрел комнату, кстати. Из-за чего мне не холодно? Только теперь ноги пачкаются от пыли. Это в информации, которая... Ну, получается, что так. Мы же все сфантазировали, это плюс-минус. За что было бесплатно, это бред. Не, я понимаю. Ну, просто бесплатно нет ничего интересного. Когда бесплатно интересно, когда оно получается по какой-то причине, ну, не редкой, типа, а когда оно в тему. Типа, ты говоришь, что? Бесплатно? Нифига себе. Вот это клево. Короче, если ты не либертарианец, то расист тогда или нет? Я не знаю, я подумаю. Я почти решил. Пылесос? Да, пылесос ездил бы здесь спокойно, но типа это не решает проблему того, что с улицы идет пыль какая-то грязная, из-за которой приходится все равно, ну, типа, необходимо мыть полы. Плюсом, опять же, кожа, которая слетает с волосами. Ну, кожу и волосы окей, он запылесосит, но некоторая, типа, пыль, вот эта, которая отходит, она все равно, типа, прилипает к полу, скажем так. Возможно, из-за того, что ты наступил на нее. У тебя много изменилось, если было неограниченно много денег? Не, такую ситуацию плюс-минус, типа, я испытывал, наверное. Ну, когда, типа, у меня было ощущение, что деньги в достатке. Я понял одну вещь, что это, ну, типа, не решает того, что ты хочешь от жизни, типа того. В один момент, когда я думал об этом, я понял, что я хочу учиться, да, что учиться в плане я хочу знать вещи и научиться вещам, чтобы делать вещи, которые будут полезны людям. Наверное, такой это был. Деньги, если бы они были в бесконечности, особо не то чтобы решали эти проблемы. Наверное, это было бы проще. Факт, да, знаете, что, я не знаю, можно снять квартиру, где хочешь, уехать куда хочешь, или что-то в этом роде, или избавиться от определенных каких-то проблем. С этим было бы попроще. Но, возможно, бы оно отвлекало также. Потому что, когда у тебя деньги, скажем так, ограничены, наверное, или в балансе, ну, когда их не слишком мало, естественно, ты типа больше думаешь. Ты как бы остаешься, наверное, голодным, но не совсем, из-за чего у тебя просто лучше мозг работает. Не знаю, как описать. Я не имею в виду, что если бы... что нельзя было бы себя побаловать или сделать какой-то подарок, да, в виде какой-то вещи, которую ты можешь купить за много денег. Не знаю, машину там, без разницы. Это, ну, это прикольно. Это скорее просто тебе помогает, наверное, как талисман определенный, что, мол, ты сделал что-то, и чисто просто на психологическом уровне ты сделал или купил этот талисман, неважно, для того, чтобы двигаться дальше, чтобы что-то делать, наверное, так.
Кривристик выбрал, надо было снять носки. Теперь понимаешь, что он маска? А. Не, я про то, что фантазии, благодаря фантазиям появляется ценность денег, не в самой фантазии. Как топливо в бесконечной звезде саморазвития. Ну, типа того, да. Это можно назвать саморазвитием, скорее. Правда, это слово немного как будто бы упрощает цель, что ли. Я бы это назвал, я не знаю как, благо, добродетель, без понятия. Типа ты хочешь знать не просто для того, чтобы ты хочешь еще больше знать. Типа это ощущение идет изнутри, и суть его, наверное, в том, что ты хочешь знать, чтобы помочь. Вот, наверное, так. Потому что когда ты знаешь, чтобы помочь, кто-то тоже знает, чтобы помочь тебе. И оно просто вот так работает туда-сюда. Расистом или нет? Ладно. Носки слишком долго называть. На ультралиберала качаешься? Ну вот непонятно, возможно. Ты что, расист, не будь расистом, будь крутым апологетом ультралиберального свободного мигрантского рынка. Делишки крутятся, бумажки мутятся, будь в топе. Да, носки сработали, я думаю. Думаю только о собственной выгоде. Ну, вот мы обсуждали, есть прикол, даже если человек типа жадный, ну или применяет какие-то определенные, основывается на грехах или внутренних демонов, неважно, то по итогу, когда он преследует цели, то он помогает другим, типа того. То есть плюсы все равно есть. То есть, если мы, типа, переживаем по поводу плохих людей или что-то в этом роде, то, типа, плюс все равно рождается. 2К... Хесс родил. Стальная крыша сильно. Если ультралиберал, то типа глобалист, открыт к другим культурам. Если нет, то ты за закрытую экономику, протекционную, наверное, даже. А, про это. О, окей. А, я понял. Окей. Окей. Ладно. Ну, мы обсудили вопрос. Окей. Here you go, hustler. Fight the righteous fight. Free the people. Keep it real. Keep it street. Keep foaming at the mouth furiously on the tax issue. Окей. Способы косвенного налогообложения. Минус 2 эмпатии, хладнокровный. Прежде всего, если ты умудрился подхватить какую-то дурную идеологию, придержи коней. Борьба с непрямыми налогами в паутине государства подходит для любого креда. Да, это настолько круто. Ты теперь крутой анархист. Если, конечно, ты хочешь быть крутым анархистом, впрочем, не важно. Твоим услугам новый источник дохода. Давай попробуем вернуть себе немного любви,
которые украли засевшие на таможне грабители бандиты из Австралийского комитета по финансовому надзору и конкуренции. Какие у меня есть мысли? Лимит улучшения повышается до 5, бонусы дорога домой. Забыть. За одну очко эта мысль будет потеряна навсегда. За одну очко чего? А, чтобы ее забыть, этот... Очки навыков. А, окей. Попробуем. А, можно было другие слоты открыть. Повышение урона. А, у меня очки доступны были, оно просто не светилось, я не понял. Да, это глупость была. Ну ладно. В принципе, открыть, убрать мысль. Она не то чтобы что-то приносила, так что пофиг. Первый раз можно. Так, да, штаны. Минус эквилибристика. Оно. Но у нас есть другие штаны, поэтому прыгать голыми не будем. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something soft yet crinkly. Достать предмет. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is familiar. Все еще бежит жевательный резик, который там в кармане рабочих джинсов. Они исходят очень слабый запах абрикоса. Рот начинает наполняться слюной. Crinkled chewing gum wrapper. The worn label reads, Tutti Frutti. It smells faintly of apricots, with a barely noticeable twinge of cinnamon. Почему меня это волнует? Good question. There is no answer or secret phrase written on the inside of the wrapper. Yet you're drawn to it. Drawn by regret. Stop before you hurt yourself with a Tutti Frutti wrapper. Throw it away, please. Оставлю все просто на You всякий carefully случай. fold the wrapper into a square before putting it back into your pocket, lovingly even, despite the strange feeling of regret. Так, по поводу... A tarpaulin cloak with possible 8% Ossian есть. markings is still caught on the railing. Погнали. Не пизда. Nope, no. That's still too high. What were you thinking? You're not a gymnast. You're a boxer. And you've climbed way too high up here. Чуть ли не первый раз через край савана. Сейчас я не могу сделать прыгну в следующий Sure. раз. Just be careful, okay? Looks like you almost strained a muscle there. Эх, вот бы новая обувь. Окей, пришло время. Хотя... You see a heavy steel door with the cobalt blue. The door. The man ponders his.
Хотя, стоп. The man pondered. He looks up. Shrugging is an international sign. Can I help you? Я почти набрал деньги. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Какую роль играешь Like I основную? already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? Чё такое агрессивно? Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Listen, you moral intern lackeys. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Бурсан зон принимать приватизацию незаконно, она крутая, прикольная. Не знаю, что такого услышал, но это не так. РГМ сильно стоит твердо, принцип, чего не скажешь про вас, социалистов. Мне нравится хорошее начало, следующий шаг вооруженного стайки. Вопросы. Ага, давай задавать вопросы. Может, вы просто не чувствуете исторический процесс. Не знаю, где ты такое услышал, но это не так. РГМ сильно стоит у твердых принципов, чего не скажешь про вас, социалистов. Ну, можно про РГМ сказать. Твердых принципов. The cops. Забей. Okay. This is where you say your bit. He's used to giving orders and having them obeyed immediately. You should not indulge him. Detective. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you, maybe against his better judgment, but he does. Ничего пока не говорить, сперва нужно поговорить о том поведении, нужно поговорить о повешенном на заднем дворе, ничего пока не говорить. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. Do not let their squeals disturb your serenity. These are but simple peasants, sire. Пошло болтание даже ушей твоих не достигнет. Поднять подбородок и смотреть вдали, аки князь. What, is he fucking kidding? This guy high or something? Hey, asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardy. Вообще, сперва нужно поговорить о том поведении. Нужно поговорить о повешенном на заднем дворе. Oh, this is about him. A real looker, that one. You're sure taking your time, waiting for him to get ripe and pretty for you, huh? Oh, he was a real pretty boy by now. Real hot stuff. Letting out that pretty boy smell. Time to go to work in the shit factory! Easy, boys. These janitors have a hell of a job cut out for them. I mean, I wouldn't go in there for $1 million. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Повешенный на заднем дворе ваших рук The дело? pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Почему нарушение покойника было грузовой ремень? Container belt, like we use in the harbor? Да, почему? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. As he speaks, his fists contract, going through the pulling motion again, savoring it. We did this together, all of us, until he was dead.
That's why there's a container belt around his neck. А, то есть ты признаешься в убийстве? Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. На стенде выступали с заявлениями. Расскажи, что произошло, чтобы вы не тратили больше времени. They're playing to their considerable strength in numbers. Don't talk about arresting them. You'll only bring attention to your inability to do so. Почему убили? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. Понял, рад, что с этим разобрались. То есть он был наемником и все. He stepped out of line. Это было быстро. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade. Right here in our bar. This one has a special gripe with him coming here. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Откуда ты знаешь, что он специально? Because one night he walked straight up to the mic and said, "I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all." Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Sire, the tale is true. Понял. Ну, сейчас решил, что не другое. Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. О, реально? There's slight unease in him suddenly. He regrets mentioning the rape. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. That was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. He started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Yeah. This girl's on the mic. A beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. "Show me your cunt! Why don't you show me your cunt?" Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Та девушка, которую он... Я же не ослышался, изнасиловал. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? There's something odd here. Так он тогда изнасиловал. Это очень серьезное обвинение. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. Despite the stonewalling, you can slip one more question in. Спрашиваю последний раз, кого изнасиловал покойный. Titus, do not answer. You have been forthcoming enough. Fuck off, Carl. She's gone through enough without you harassing her too. She doesn't need more embarrassment. What are you talking about? Embarrassment. If someone has been sexually assaulted, we need to... What you need is to get the fuck out of my face. I've had enough of explaining myself to you fucks. He's dead. It's done. As you can see, these men can only take so much baseless scrutiny.
I'm doing my best to keep the situation civil, but It won't be for long, Shimi. It's true. She was the only thing holding him back. Просто взяли, убили, у никаких сожалений. Кто-то ночью отдавал указания, когда произошел инцидент с Павища. А как его убили? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, Copper? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. This is where an autopsy would come in handy. You have to work with what you know. Заткнули ему рот. Нет показаний, что кто-то слышал крики. Titus, you don't have to clarify anything. We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Make them a bit more uncomfortable first, then see if it all adds up. Разве он не был профессиональным убийцей из ранского спецназа? Как вам тогда удалось его ударить? Сложно. Не все тут идеально, верно же, самообладание. With numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie. I've done enough explaining here. No, he hasn't. Not yet. Где именно вы на него навалились? Weren't you fucking listening? The fucker came to our bar. It happened right here. Titus lets the others clear out the details, so he doesn't get his hands muddy with explaining too much. Окей. Возможно, мутный врет. М. 28%. Бля, один раз только можно спросить. Ладно, попробуем. Titus is solid as a rock, and so are a few others. Что? Нихуя себе. 6 плюс 3, 9. Идентификатор плюс 1. Фу, хорошо ж поспрашивал. Действительно совершенно непробиваемый, как некоторые другие, но сперва скажи, кто еще непробиваем, а кто сдает под давлением? А кто сдает под давлением? Этот он весь потеет, ему трудно дышать, они пока что благоразумно не давали ему вступить в беседу, определенно слабое звено. И ты обернулся к крупному мужчине. Тяжеловато дышать? No. Вздрогнув, он вскидывает покрытое испаренное лицо, из-под теплой вязаной шапки выбивается пару вьющихся прядей. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Вы что-то не договариваете. And fuck you too, Copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. His all-muscle comment wasn't sarcastic. He's genuinely trying to look out for Angus. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Like what, Copper? Просто залюбили без каких How many сожалений. people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life.
Да, но тут были плохие люди, преступники, всяческое. Слушай, просто выполняю работу. Это другое. Мы проводим в исполнение закон. Просто убивать людей. Я столько пишу, что уже не помню. Другое. Мы приводим в исполнение закон. Вы просто убиваете людей. Слушай, я просто исполняю. Плохие люди, преступники, всяческие, шваль. Ну, про закон. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. Окей. Тут указание Are you дал. deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a hardy boy without arresting all hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Titus, keep addressing him. He wants everyone to know he's in charge. Не, ну, а серьезно, кто тут главный? Who do you fucking think does? He's so sure it's him. But it's not that simple. There's someone above him, or beside him, sharing the leadership. Hard to say who. Так, ты тут командуешь, я думал, она. Кто больше, тот сильнее. Думаю, вон тот здоровяк. Правда, обычно главный банде самый старый, почтенный еще. Больше тот сильнее. Думаю, вон тот здоровяк. The sweaty man turns red and looks first down, then around him, apologetically. He wasn't calling the shots that night, or any night. If anything, he was used as a tool for carrying or cleanup. It's not the fat ass. Titus runs the Hardy Boys, genius. That's why we're called the Hardy Boys. Ain't that right, fellas? I think you got your answer, Mr. Law. Yes, there are some administrative differences. But on that night, they all acted as one man. Скоро закругляюсь. Когда произошел этот инцидент с повешенным? You don't have to keep answering his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. А как долго вы знали жертву? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean Joyce Messier? The representative for White Pines? The same company you're striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? This is where he tries to sow discord between you two, because he knows the company is responsible for bringing the mercenaries into town. Потому что из-за компании наемники оказались в городе. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Чего вас просто не арестовать за шаг Тита? Ну что теперь? Чего мне вас просто не арестовать? Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Rent-a-cop? So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. Forget about their games. You've mapped out the characters. Reading the footprints in the yard should be easier now.
слабость при первой встрече. Показать, кто здесь главный. Это будет сложно. Смотреть на мужчину. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He understood what you were doing, taking inventory of them. Now watch the other guys fuck it up by falling out of line. Yeah! You fuck with the Hardy Boys, you fuck with Titus Hardy! Yes, falling out of line to please him. This is the best kind. And now this guy is going to... Relax, Dennis. No one is fucking you yet. use it to take a dig at his friend. Floodgates open. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. This one knows how to keep things going. He's a hothead, but not one to be taken lightly. The last one is a bit of a black sheep. Yeah, you're not even being fucked, Dennis. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Too late. You already got a pretty good picture of these guys. You can use this. You could take another look at the tracks in the yard. See if they fit with the characters here. It could be incriminating. Говорил Джойс, наверное, которого повесили, его дружки придут за вами. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Crenell. Wouldn't want to beat up his grandma. Nervous, snickering. There's a rush of adrenaline present. Да, они организуют какой-то трибунал, готовятся вас прищурить. Есть ли смысл вам такую информацию говорить? Прикольно, здесь картинка двигается, только сейчас заметил. Пока нет. Goddamn right, it's nothing. The fuck are they gonna do? We got 10,000 men in the Union. Пока. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Прочитаю, парни Харри признались в повешении по поручению визуального. Визуального? Окей. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Where else have we seen a gang of men in work boots? That's right. The Hardy Boys in the mess hall of Whirling in Rags. Смотреть каждый отдельно. Не сейчас. Потом уже могу посмотреть. 8 pairs of boots have shuffled back and forth. Окей, тут анализ нужно будет проводить. На завтра, ребят, все, я спать пойду. Уже поздно. Всем спокойной ночи, сердечко. Давайте завтра вернусь, планирую продолжить диско Elysium. Надеюсь, начну пораньше. Будем проходить. Хорошо снов. Давайте, ребят, спать, набирать сил. Пока-пока.